boss, abeg. Boss. Dino, please. Boss. Wọ́n máa tún kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé tí mọ́wẹ́ta ti ń bá gbàjọ Abala Lerefe náà ni Igbiniedo college láti yọjú nípa fọ́nrán kan tí ń já rìnrìn káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára látàná. Mo mọ̀ pé wọ́n ti pín dọ́dọ̀ tiyín náà nípa àwọn ọmọléèwé kan tí wọ́n ní wọ́n ń búlì àwọn akẹgbẹ́ wọn, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi àtàyà ò kì í ṣe búlì bandit lélẹ̀ torí bọ́n bandit ṣe mọ́ ṣe. Ẹ rántí ọmọ àgùnbánirọ̀ tán bandit ń bẹ́lù lórí tán náà tán ní kán rè mú ransom wá ìwọ̀n wà mọ̀ bóyá àwọn ilé ìbéèrè ransom lọ́wọ́ akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n náà bandit lèmi kà sí, ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe àkọ́kọ́já ìwé wọn o, wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ o. ẹ wo ara rẹ̀ ni ara fọ́nrán mi ìtàn wọn ń wú jáde rè tán ti ń ṣe tipẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú secret court kan tí ẹ rí pé nínú fídíò yẹn ìkan sọ pé boss fílẹ̀ yẹn ọ̀gá wa fílẹ̀ ọmọ kékeré wọ́n yẹ̀yẹ́ òun àti bàbá rẹ̀ nítorí àwọn èèyàn náà wọ́n kélé wọn lórí. Ẹ bá rí bí bàbá rẹ̀ ṣe fáwọn ọmọ náà fáìn ó wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ nínú bí ṣe ń rìn náà. ẹ rí i pé ń fakọ́ rìn ni àwọn ń bọ̀ wá fún yín. Òun kàn fẹ́ kẹ́ ẹ wọlé dáadáa ni o, kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé skul gan ti ń gbàgbàkúgbà tipẹ́ wọ́n ti ń gbà bọ̀dẹ̀ wọ́n mọ̀ ń pa rẹ̀. Ìsọnù lẹ́tà tánṣẹ̀ wá ń sọ pé àwọn ẹ̀spẹ́ẹ̀lì wọn òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá ń pariwo lé wọn lórí wípé kán mọ̀ kàn fi ṣe expelling nìkan o. Ìbò iná ni wípé kán jẹ́ kán fojú winá òfin kí wá sàwọn nìkan àtàwọn òbí wọn náà àti skul yẹn gangan. Àìmọye irú àwọn ọmọ tán máa pa sàárà báyìí bí wọ́n ṣe búlì kan nú wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà nìyẹn tó kú tó sì jẹ́ pé létà ìyá rẹ̀ náà lẹ́yìn ọdún 2 àbí 3 kọ́ ni ìyá rẹ̀ náà kú. Wìrìwìrì rẹ̀ kò jẹ́ kí ìyá rẹ̀ gbádùn. Ẹ wá wọ ọmọ ọlọ́mọ tán rán lọ skul tẹ́ wá ń dùn ní kùkù tẹ́ ń nà tẹ́ ń bẹ́lẹ̀ lórí nítorí bàbá yín mọ̀ọ́yàn àbí bàbá yín ní collection àbó ti lówó kékeré wọ́n sì ní mánéjà báǹkì kan ní bàbá rẹ̀. Ẹ wá wò báwọn èèyàn bọ́n ṣe hó léèyàn lórí. Nínú gbogbo eléyìí tá a wá ń wí díẹ̀ tí wá ń bẹ̀ kí làwọn agbófinró ń sọ àbí wọ́n láwọn ò tí ì gbọ́ àbí wọ́n ò tí ì rìpọ́ọ̀tù dọ̀dọ̀ wọn àbáwọn tó ní ọmọ tán lù náà sọmọ ìfẹ́ wẹgbẹ́ ni sàn iníṣẹ́ẹ̀tì ẹni sàn fọ́ọ̀sì ẹni. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá àwọn agbófinró nígbà tọ́rọ̀ ìkàn wọn. My name is CSP Olu. I am the DPO and DPO. Okay. As a matter of fact, I am a parent, yes. I understand the pain. If there is anybody that is more concerned, I think I should be. This parent have been an investigator on this matter. So be rest assured that justice will be served. So they are taking their decisions. I don't want any situation where we parents begin to escalate it beyond proportion. The decisions taken are in favor of parents. So let us be patient. Just to make that the supervisor herself will come up and destroy my position to bring sense. Otherwise, I will have made the conversation. But allow the parents to come up, the supervisor to come up and address it to them. And the time being, let us play. Thank you very much for your time. Ó wá tó síbẹ̀ o ibi tí ọ̀gá ọlọ́pàá ti parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ déédéé àkó náà ni bàbá Igbiniedo gangan dé sí mu ní ẹ tún ń gbé bàbá dìde àgbà ti dé ẹ fi bàbá ilẹ̀ bàbá ti gbìyànjú tán lè ṣe ẹ mọ̀ dá bàbá láàmú o ẹ rántí bàbá Igbiniedo
tán ṣe bá dé lọ́jọ́ sí tálàáfin lọ bẹ̀ tí bàbá yẹn tán ní kálàáfin sún irọ́ wọn lé Aláàfin sẹ́gbẹ̀ wọ́n ní kán sún ẹ ti rántí bàbá Igbiniedo ọ̀rọ̀ ló fa mokomoro kẹmọ́là tó ń ṣàbòsí bàbá náà wá bẹ́ẹ̀ mo wá ní ẹ mọ̀ da bàbá yìí láàmú ẹ fi bàbá yìí lẹ̀ kí ni bàbá yìí fẹ́ sọ mọ́ wọ́n ti dá skul lẹ̀ wọ́n ti ṣe wọ̀n tán lè ṣe. As you just find rich like that, you find rich like this. As you find rich like this. No, we're not touching him. Nobody's touching him. We're not touching him. Control where pikin. Aya ní kí ni jẹ́ bọ̀ntúrowé pikin wọn ní ọmọ àbí ìpàbẹ́ ọmọ tó yẹ kán fi ṣe nǹkan oṣù dànù túmọ̀ rẹ̀ nù. Ẹ lọ́rọ̀ kan sáà náà náwó sókè ẹ gbọ́ ṣé bá ṣe ń tọrọ dàrí ní ẹsẹ̀ nù. Oríṣiríṣi Nàìjíríà everybody wọ́n wá ń ṣe bí bandit. Èmi ò rí yàtọ̀ láàrin òun àti bandit ṣùgbọ́n bẹ́jọ́ bá ṣe ń lọ mọ́ bá fi ìyà jẹ wọ́n ní ìkejì wọn ní bàbá rẹ̀ ti gbé kúrò Nàìjíríà ó ti transfer mo ní bọ́ ṣe máa ń ṣe nù bàbá ló bà yẹn jẹ́ bàbá yẹn ló bà yẹn jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí gan ló yẹ kán fìyà jẹ orí ọmọ wọn lè pè ẹlẹ́ni tó ṣẹ̀ ló yẹ kán fìyà jẹ irọ́ òbí tó bọmọ jẹ́ kán fìyà jẹ tọmọ bá rí bọ́n ṣe fìyà jẹ bàbá àti ìyá rẹ̀ orí rẹ̀ ó pè ẹ kan tó fi mọ́tò gbé lọ. ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àdẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ àfún yín lọ́dẹ̀ẹ̀tì lórí bó ṣe ń lọ pàápàá jùlọ kólẹ̀ kó dọ̀tí gbígbálégbáta ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo kò sí táìmì ò bá kọrin yẹn jálẹ̀ ṣùgbọ́n wa náà láàmú ẹ̀yin òbí wa náà lẹ́kọ̀ọ́ wa ń ló dífá fún ìpàdé olóṣooṣù ìpàdé ni o nítorí gbogbo ayé ni ó jáde sanitation olóṣooṣù wọn ni yóò bẹ̀rẹ̀ padà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti ń bú àwọn jù wọ́n ti ń tẹnu àbùkù bá àwọn tó sì ń ba Èkó jẹ́ náà ni wọ́n ń bú Èkó ẹ jẹ́ á wò bí wọ́n ṣe ń sensitize àwọn èèyàn April ni ó bẹ̀rẹ̀ kò tí ì bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ti ń fi àkọmọ̀nà lélẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ tí kí orí almanaki yín lórí kàlẹ́ndà yín April ni ó bẹ̀rẹ̀ o ìkankanú yín ò bẹ̀rẹ̀ jáde kò sí pátí kò sí àmú aṣọ ẹbí o. And so as a government, we had always respected the rule of law and authorized the composition of our courts. But while the enforcement mechanism changed, the responsibility, maintaining a clean environment, did not change. It is an opportunity for us to revive the culture, environmental consciousness in our communities and in our society. We think that a 2-hour exercise will not be too much, that we all collectively have agreed to. 6:30, 8:30 on the last Saturday in the month. And we're going to stay for it, start from the end of April. ọ̀nà àlẹ́ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní sátidé tó kàn yín oṣù aago 6:30 àárọ̀ ní o kì í ṣèrọ̀lẹ́ o títí di aago 8 ààbọ̀ àárọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà kálukú lè ṣe kíni wọ́n lè lọ síbi tó bá wù wọ́n ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ni ọmọ kan mo ti ẹ̀gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìmọ̀ kan dànù bí omi ìsanwó ni ní ń pariwo wípé abálòhùn wá yìí o ẹ wo bàbá ṣe clean o mo ní tàn bá jẹ́ kí irú ọmọ yìí wọ Èkó padà mo ní ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ó wá ń fi abá bú Èkó lọ sábà sọmọ Ìgbò ní fojú jọmọ Yorùbá ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwẹ̀lẹ́lẹ́yà rẹ̀. Alpha, Abala, I hear the phone. When I hear me, so I want show una something. For inside Abala, I hear the phone. So when I see her, Madi, now Abala inside here to this show. When I see Abala, it's a thing that Lagos State, you get a phone like this. But I go down full everywhere, you gonna smell. When I see her, she road clean. Now Abala be this show. When I see her, she road clean. There's lights everywhere. When I see her, it's a thing that Lagos State, Ogun State. That's what I do. It's a Ogun State now. After my man, Ogun State now. Small game go forward. Water go scatter the road everywhere. Gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ ló ṣe é kó dànù torí a lè gbẹ̀rí àwọn gómìnà náà jẹ́ àbí ohun tó rí ló sọ ṣùgbọ́n amúnibú ni ẹran bí ẹlẹ́lẹ́yìn náà ọmọ Yorùbá ni mo gbọ́ bóyá apá àyà rẹ̀ ní Ìgbò torí mo rí párí rẹ̀ náà wípé ọmọ àjòkúta mọ́mù mi wọ́n máa jọra wọn ṣùgbọ́n kán jẹ́ kó dúró lábá irú wọn ó yẹ kán fi jófin kán jẹ́ kó dúró ní abá níbi tí òjò ti rọ̀ tí ò ti sóòrùn. orí àwọn tó ń ba Èkó jẹ́ gangan rè àwọn náà tún bú Èkó ẹjẹ́ kò ń bẹ́ o mo máa rí èmọ̀lá gègé o ajáwé wòró sọ o àyà ni kì í ṣe mọ̀ pé wọ́n ti sọ fún wa kán tó jọ ẹgbẹ́ òṣèlú mo ní sọ mẹ́ni tí mò ń bá wí ni ó ní ṣebí minister of defence ni bó ló ṣe mọ̀ ó lóun wo ọkàn mi òun rí ìdí ọkàn mi Musa ó ti join ẹgbẹ́ òṣèlú wọn lòun gangan ló chair as a chairman ló chair security APC convention kóyákóyá náà fi ṣe. And ensure that all operational arrangements are effectively synchronized
among the relevant agencies and stakeholders. Our approach must be preventive rather than reactive, ensuring that the potential threats are identified and mitigated well in advance. ó náà lẹ ti rí yẹn oṣù gbẹ́mi ò rò wípé àṣepamọ́ kankan wà níbi torí wọ́n jẹ́ àmọ̀ wípé àwọn ó jọyìn ẹgbẹ́ òṣèlú ẹjá tẹ̀síwájú àwọn ọmọ nàìjíríà ń bú wọn wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lẹ́fẹ́ mọ́ fi ṣòṣèlú gbogbo ayé ní olódùdẹ fẹ́ kó wọnú ẹgbẹ́ APC ẹ sáàmọ́ kẹràn mi ro ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ àṣàkẹ́ torí ṣe hùmúra. wọ́n ní ó sa gbogbo pa rẹ̀ ó sakitiyan láti make sure wípé òun fọwọ́ kan òkúta dúdú tán mọ́ fọwọ́ kan mẹ́ka yẹn. Lórí àwọn ọlọ́run ó gbá o gbogbo àníyàn rẹ̀ wẹ́jẹ́ akóńbẹ̀jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ àlè kan lára àwọn ọmọ àlè pè ní agbésùmọ̀mí orí TikTok torí àwọn eléyìí ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n ìkan lára wọn ni ó jáde ló ń fohùn ránṣẹ́ sílẹ̀ Yorùbá mo ní kí ni ń sọ náà bá ń túmọ̀ rẹ̀ mo ti ẹ̀gbọ́n tán náà tún pín lẹ́tà kan kiri wípé àwọn ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n ní Islamic terrorists update their location to Ọ̀yọ́ state pé Ọ̀yọ́ làwọn wà báyìí àwọn ti wọlé sí inú Ọ̀yọ́ wọ́n ní gbogbo àdúrà tí àwọn ọmọ Yorùbá ń gbà fáwọn táwọn fi alálẹ̀ sí pé kò ní yẹ wọ́n ní kúre wọ́n ní súnre nǹkan ò ní dáa fún wọn wọ́n para wọn wọ́n náà ti gbọ́ àdúrà o wọ́n ní gbogbo wishes wa àwọn ń padà bọ̀ wá múṣẹ sí àwọn ọmọ Yorùbá lórí mo ní wọ́n tún ní gboyà wọ́n tún sọ síta ó dáa káwọn àgbààgbà mọ́ wòra wọn ràn àwọn ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o. ó dáa tí kò lọ́dọ̀ tí ẹ̀wọ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ẹlòmíín l'Anambra gangan níbi tí Soludo ti ń ṣèjọba lé wọn lórí mo ti ẹ̀rọ ọmọ Soludo náà lánàá èyí tí wọ́n ṣe bí géèyàn àbí géèyàn àti ń jójó obìnrin báyìí ó fi ẹ̀rí sétí ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ ẹjẹ́ á dọ́dọ̀ kan náà àwọn oníṣègùn wọn tọwọ́ bá ṣe é mọ̀ wípé operation catch and remove all the babaláwo wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ní Anambra wọ́n nìkan wà tí ìmọ̀ gbá wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ó ṣeé ṣe káwọn tilẹ̀ Yorùbá náà kọ́pì kínní kán máa fi mú àwọn ará àbí tán máa gbá àwọn èèyàn àti àwọn tán máa pe wòlíì wọ́n pera wọn ń wòlíì lórí TikTok àtàwọn oníṣẹ̀ṣe orí TikTok àtàwọn àáfà orí TikTok. arákùnrin iná lọ́wọ́ bá àwọn agúnlẹ̀ chamber ẹgbẹ́ tí àjọ agbófinró tí gómìnà wọn dálẹ̀ yẹn Soludo wípé kán máa mú gbogbo wọn ó ti ẹ̀fẹ̀ dáríyànjiyàn wípé sóò fẹ́ mọ́ ṣẹ̀tanú àwọn oníṣẹ̀ṣe ni ṣùgbọ́n ó ní kì í ṣẹ̀tanú ó ní wọ́n ń bayé jẹ́ wọ́n ń bọ̀nà jẹ́. mo ní kì í sáwọn nìkan ò gbogbo pa àti agbára tẹ̀ ń lò lé wọn lórí ẹ lò fún àwọn alákatakítí náà o àtàwọn kìrìsìtẹ́nì náà tí wọn bá sọwọ́ agbéjẹmọ́wọ́ ẹ lò fún ọ̀ náà o wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n pa lórí TikTok náà bá ní ó nìṣó ní shrine rẹ̀ ibi tó kó gbogbo àwọn òòṣà rẹ̀ sí kó wá rè é pé crocodile tí wọ́n pè tí wọ́n jẹ́ iṣẹ́ fún àwọn ọmọ yahoo torí wọ́n ní ó máa ṣe oògùn owó fún wọn ó máa pawọ́ dà fún wọn pé ó sì máa kó owó kan jáde lórí ẹ̀rọ àgbàgbé náírà ni o dọ́là ni o táwọn èèyàn sì ń wò pé fèkì ni làwọn agbófinró bá tẹ̀lé wípé ó dà àwọn náà fẹ́ sùgùn owó nìṣòǹbẹ́ kó wá rè ṣe oògùn owó fáwọn o kó o pé ẹ̀ńtọ́ ọmọ pè jáde tí wọ́n gbowó wa ò ṣe bó o ní ọ̀nì crocodile ẹnu kìnìún lówó wà pé kìnìún rẹ̀ jáde bó sì sọ̀nì náà ni náà bá sìn dédé odò wọ́n ló fẹ́ẹ́ lò tó wákàtí méjì ń bẹ nísà ń pe ọ̀nì tí wọ́n pè láàrin ìṣẹ́jú kan lórí agbágbé tí wọ́n dá a lóhùn wọ́n ní wákàtí méjì ọ̀nì ò dá lóhùn o wọ́n ní ló bá yá fìkúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ ló bá ń bẹ gómìnà wọn wípé òun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ òun ò ní parọ́ mọ́ àti pé gbogbo irọ́ tóun wá máa ń ṣe létí odò òun ò ní ṣe mọ́ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ká fọlù mọ́ ṣùgbọ́n ẹ fọ̀ mọ́ káàkiri ni ẹ mọ́ fi ṣẹ̀tanu ẹ mọ́ dúró lọ́dọ̀ wọn nìkan ẹ fọ̀dé ṣọ́ọ̀ṣì ẹ fọ̀dé mọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣe mírèkù sọnù mírèkù rọ́nà ẹ fọ̀ dọ́dọ̀ wọn gbogbo wọn ló yẹ ká rí ẹ̀rí wọn kán mọ́ invite wọn kọ̀ọ̀kan báyìí mo rí ibi tí ìkan náà àwọn pásítọ̀ yìí náà ti ń ṣe mírèkù àwọn kìíní cleloid àbí kí náà máa ń pè tí máa ń yọ sí àwọn èèyàn lọ́rùn yẹn wọ́n ṣe mírèkù tán wọ́n bá fọwọ́ tì lórí wọn ní ara rẹ̀ ti yá cleloid ò sì kò pòórá irọ́ wọn kàn ń parọ́ fún rọ́ńdò jẹ́ wípé àwọn èèyàn náà irọ́ ni wọ́n mọ̀ ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ yìí. àánú wọn ṣe mí tèmi sí ọlọ́run ìyàwó àmì ni wọ́n wá ń fi èpè ránṣẹ́ sí àwọn olórí nàìjíríà tó ń fi ẹ̀mí àwọn ọmọ tó ń jọyìn iléeṣẹ́ ológun ní ìsìn takáàdì wípé ọkọ àwọn ṣe iṣẹ́ nílé iṣẹ́ ológun 36 years nǹkan kan ò sí ẹ̀mí rẹ̀ ẹ wá wo àwọn ọmọ tó ṣe ń jọyìn ní ìsìn tán tún ní okun àtagbára láti gbébọn wọn wá ń pa wọ́n pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ mọ̀mọ́ ṣépè o. bẹ́ẹ̀ náà
bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pàrọwà sí gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ wọn tán wà nínú iléeṣẹ́ ológun wọn ní kàn padà wálé wọ́n ní Ọlọ́run ó mójútó àwọn yóò tọ́jú àwọn ibi ò ní pa wọn. My husband do army work 36 years. 36 years. They never encountered this thing. But small children are suffering in the bush. Now take our children, they make money. Nigeria leaders, it will never better for you people. It will never better for you people. I tell my son, if you not fit to come back home, no be by force. Make I even see is my son dead body. Nigeria leaders, Nigeria government, please do something about our children that are in the bush. Please, I'm an old soldier wife. My son joined army. He there inside bush crying with red tears. Please, Nigeria, we are begging you people, make na no live. Make na no live. Our children die every day. Please. ọmọ ànífínlẹ̀ torí ọkọ yín ti sáàbù Nàìjíríà ó wọ̀ mí lára ó wà Akínyẹmí ara mi ẹkún mọ̀mọ́ yìí ó kàn mí ó ga àgbàlagbà àgbàlagbà ní sunkún ọmọ mọ̀mọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi ni mọ̀mọ́ yìí sọ torí àwọn kan wà káàdì náà ń fẹ̀mí àwọn ọmọ ìta táwọn ọmọ yìí bá sì tún sọ̀rọ̀ tán bá jáde sọ̀rọ̀ tán rí pé ọmọ ológun ni wọ́n tán sọ̀rọ̀ wọ́n á tún ní kan court martial wọ́n ti gbàgbé páwọn náà lẹ́bi wọn lára kí èlò tí wọ́n wá mọye sálárì kan tó lọ join iṣẹ́ yìí ni wọ́n kúkú mọ̀ wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe iṣẹ́ tí ó la àwọn tàbí tí ó sọ àwọn di olówó òjijì wọ́n kàn nífẹ̀ẹ́ láti ṣiṣẹ́ àmì ni so wá yẹ káwọn wèrè kan wá dúró síbì kan kàn máa gbàbọ̀dè fún àwọn ọjọ́ ọ̀la wa kàn máa pa wọ́n pakúpa ìpa àyà. Minister defence wọ́n ti lọ join politics so ń jọ bí ẹni pé politician ni gbogbo àwọn olórí yín ní ìsìn kò sí leaders nínú wọn. Politicians ó yàtọ̀ sí leaders, politics ó dẹ̀ yàtọ̀ sí governance, òṣèlú yàtọ̀ sí ìṣèjọba. Òṣèlú ní gbogbo àwọn olórí Nàìjíríà ní ẹ wo ìyá ibi ṣe ń làágùn ibi tí wọ́n ní ewu funfun dé yìí wọ́n fojú sunkún ọmọ wọn tún wá join army wọ́n wá ń ké. ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn ní politics wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ eré gélé wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í wo kíní tán fi ń dìbò káàdì ìdìbò náà fi ń gba ráìsì ẹ wò káwọn eléyìí ṣe ń ta ọjọ́ ọ̀la wọn. ẹ wá gbọ́ ariwo bí ẹni tó wà lọ́jà lórí báàgì ráìsì kékeré. Ṣùgbọ́n àyà ti ní kí n tún ìròyìn ká ó ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n ń fún ní nǹkan o ó láwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ní pátì wọn ni wọ́n ń fún ní nǹkan kì í ṣara àta wípé torí ẹ̀nà ṣe ń yẹ káàdì wọn wò wọn ló dáa o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ arákùnrin ìlà tún já sí ó dẹ̀ jẹ́ àjọgbọ́nà káwọn ohun tí ọ̀gbẹ́ni wòlíì láàpẹ̀lẹ̀ ìbá ẹ̀. ọmọ yóò tẹ dáńtẹ kan mọ ilẹ̀ kẹ abami kan rè afẹ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí UK mò ń lo FedEx mò ń lo logistic mò ń lo cargo mò ń lo DHL àmì international project àbúrò pé mo jẹ́ wòlíì àdúgbò ẹ̀ ẹ̀yin ìyàwó ẹ lọ dé ọkọ yín mọ́lẹ̀ ẹ̀yin ọkọ ẹ lọ dé ìyàwó yín mọ́lẹ̀ èmi ò mọ bá ṣe ń tú yìgì máa ń so yìgì ni kì í ṣe àìmọ̀ wàhálù obìnrin mi ni ò jẹ́ kó gbélé ọkọ ogun ilé wọn ni àìmọye obìnrin tó forí ṣe tó fọrùn ṣe fọkùnrin mi tíyẹ̀tì náà ṣe ló fi yà ń jẹ tó bá bí bàbá ẹ̀dá jẹ́ kán mú fọ́tò ẹ̀ lọ́dọ̀ mi èmi ò nídìí orúkọ yẹ ó rò pé ẹnu mò ń lò ẹnu àbí ìwọ kan dẹ́ mọ̀ pé téèyàn bá ra irọ́ kò lè lóòótọ́ ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi. ó ga o báwọn eléyìí ò bá wá rí kọ́sítọ́mà gan sáà ni wọ́n sá fọ́tò kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára báyìí tán kàn wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n kẹsà lè wá ǹjẹ́ obìnrin tó bá wá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin àbírú wọn tí ó wá lọ ṣiṣẹ́ ẹ bá ń di ọkọ mi ṣé àwọn ọkùnrin náà lè wá tàbí tọkùnrin lọ ọbẹ̀ tó rè ṣiṣẹ́ bá ń di aya mi ṣé ẹ̀yin obìnrin nìkan lẹ́rù pé ń polówó fún ọkùnrin gan lọ ọbẹ̀ ọkùnrin gan lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n tóbìnrin bá wá lọ ọbẹ̀ tí wọ́n bọ̀ di ọkọ rẹ̀ so lérò pé ń bọ̀ di ọkọ rẹ̀ ò lè dìwọ́ náà mọ́lẹ̀ tí ó sì mọ sásùsẹ́wà àti ẹ̀ náà toró ti mọ̀ pé òun ti sọkọ rẹ̀ di gbẹ̀wù dání tí ó sì mú ọ náà tí ó di ọmọlẹ̀.
lé ayé. Ṣùgbọ́n kankan tí mo wá gbádùn wòlíì sí gẹ́gẹ́ bó ṣe pera rẹ̀ pé wòlíì lòun, tí mo gbádùn ẹ̀ sí ni wípé kò fi bò. Torí àwọn kan wà, they are sheep in the wolves. Ẹ rò pé àgùntàn ni wọ́n, ṣùgbọ́n ìkòkò jẹgun jẹ ẹran ni ẹ dọ́dọ̀ wọn. Ẹ rò pé ṣọ́ọ̀ṣì lẹ lọ, ṣùgbọ́n òun aṣọ ṣọ́ọ̀ṣì ló wọ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ wá o, iṣẹ́ tòun rèé, ọ̀dájú South Africa wọn ò rán yàn. Ẹni tí ó bá lọ ọbẹ̀ ó ti pinnu láti lọ ni kó tó lọ, kì í ṣe pé wà á débẹ̀ ó náà parọ́ fún irọ́, ó ti mọ tó fẹ́ lọ bá ní tí mo láìkì ẹ̀ sínú. Ó dá o, ajé òbúdájẹ́ o, ẹ rí oníbàárà o. Àwọn èèyàn ń lọ bẹ̀, ẹ rí oníbàárà o. It is well nínú gbogbo eléyìí náà tó jẹ́ wípé ìṣòro sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àwọn marriages, ìgbéyàwó. Ó lè jóbìnrin yẹn gan ló ṣe ọkùnrin yẹn, yóò tún wá lọ dè mọ́lẹ̀. Lóòótọ́ àwọn ọkùnrin kan náà wà tán yìí ṣèyàn gidi, omi ò wá mọ bí wòlíì yóò ṣe mọ̀ pé ọkùnrin yìí ó tọ́kàn dè, eléyìí kò tọ́kàn dè. Ajá ní àwọn ọkùnrin àníṣẹ́ṣe o. Ibi tí mo ti lọ sẹ́rú nílé olówó tí mo ti lọ bá wọn fọbọ́, wọ́n ti padà parọ́ lè mọ́ mi o. Ọlọ́pàá ń bọ̀ ní báyìí wá mú mi. Kàkà kí n jalè máa kúkú sẹ́rú, kàkà kí n jalè máa kúkú sẹ́rú. Mo sẹ́rú yẹn wọ́n padà parọ́ lè mọ́ mi ni. Kí mo kúkú ti jalè yẹn láti lẹ̀. Ìyá wọn jẹ mí o, ó ti sú mi. Jésù, Jésù, Jésù. All of una will know the screen una nanny before hiring. A person nanny wanna screen this morning be this. See, HIV positive. It's on our pregnancy. One person pregnancy. Even TB, see TB itself, BD positive. Make una the screen una nanny. And if you want screen, just send me a DM. I go help you do one. Bàbá rẹ̀ o, lágbára Ọlọ́run ẹni tán ẹni tẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ikú lọ yín nílòpá ìmọ̀ye Ọlọ́run nínú àná ìjọba padà. Kò sí nǹkan méjì tó ń fà á fún ìfẹ́ ìran yín lè ní. Yorùbá sì ní ìfẹ́ àníjọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹni máa ń mú ẹ tàbọ̀ sínú ọ̀ṣọ́. Lẹ́sẹ̀ ẹnì kankan bẹ́ẹ̀ ni àkọjá you understand. So dídé tẹ́ dé yìí ẹdí tọ́látọ́lá ẹdí tó ẹdí tì lágbára Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ní fẹ́sílẹ̀. Nínú nǹkan tí mo kà nípa yín ní ẹnì kankan lọ́kàn sì fẹ́ láti wá gbẹ̀san àmọ́ rí pẹ́ lágbára Ọlọ́run. God bless you. Gìtá la fi wọlé ẹ̀ ń bá mo ní tí mo fẹ́ kọ yìí. Àpáta ayérayé ṣe ibi ìsádi mi, jẹ́ kí omi ohun ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn láti ìhà rẹ̀, tó ṣàn láti ìhà rẹ̀ ṣe ìwòsàn fẹ́ṣẹ̀ mi. Kò sóhun tí mo mú wá, mo rọ́mọ àgbélébù, igi oró igi ìyà, takàn olùgbàlà mọ́, láìkún láìṣàwáwí, bí àgùntàn níwájú olùrẹ̀rùn. Ó yádi kò tilẹ̀ fọ̀hùn, ó kú fún tèmi tirẹ̀. Àpáta ayérayé ṣe ibi ìsádi mi, jẹ́ kí omi ohun ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn láti ìhà rẹ̀, tó ṣàn láti ìhà rẹ̀ ṣe ìwòsàn fẹ́ṣẹ̀ mi. Ikú oró lórí igi, ọkọ̀ ẹgbẹ́ ọtí kíkan, wọ̀nyí níyà tólùgbàlà jẹ. Nítorí tèmi tirẹ̀, ìwọ yóò tún kàn mọ́gi bí pẹ̀lú iṣẹ́ àti ìwà ọwọ́ rẹ̀. Ronúpìwàdà, kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, kárí ọ sínú ìfẹ́ bàbá. Ó yá gbé àgbélébù rẹ̀, ó wúwo bí kò wúwo, má tọ̀ Jésù lẹ́yìn, kó bọ́ nínú ẹbí. Ọmọ ló ń fẹ́, èyí ló ń dùn ọ́ lọ́kàn, gbé àgbélébù rẹ̀. Ó dá o, àwọn tí ò ra rẹ́kọ̀dù gan wọ́n mọ orin yẹn. Orin CNS, orin ayọ̀ ni. Ó wúwo bí kò wúwo, má tọ̀ Jésù lẹ́yìn, kó bọ́ nínú ẹbí. Bẹ̀rẹ̀gbé 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 àfúyẹ́, gbé àgbélébù rẹ̀. Ó wúwo bí kò wúwo, má tọ̀ Jésù lẹ́yìn, kó bọ́ nínú ẹbí.
ẹ máa tọ̀ Jésù lẹ́yìn kó wá bọ́ nínú ẹ̀bí ó wá láàbọ̀ nínú ẹ̀bí láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí gbé àgbélébù rẹ inú rẹ́kọ̀dù òkè mímọ́ òkè agbára o òkè ìgbàlà bàbá yóò mú lè ríṣẹ́ inú ẹ̀ láti kọjáde. Ibà rẹ̀ náà rẹ̀ ibà tí ń gún mi àti ń gún yù ibà kò sàrúgbó nídìílé aláyọ̀ wọ̀dà Ismaila àfà Ismaila kò sàrúgbó ń bí o. Èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́mọ́ sẹ́ndì ìròyìn fógànà òjò o mọ̀ ìyẹ̀wò wọ́n bá ṣe mistake padà kó rí sọ pé o ṣe mistake ni bọ́ bá ti kófìrí tó gan ni wípé àṣìṣe wà nínú tó sọ padà lọ sọ pé o ṣe mistake ni. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà reportedly and allegedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni reportedly and allegedly ni. Àwọn òtẹ́nu àbùkù báyàn kankan ibà san láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọ́n láti wá kófìrẹ́ tí ó rìn sàn níwájú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn níwájú rẹ̀ ibà we don't want Sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni ibà no Sharia in Yorùbá land àlàáfíà tá a fẹ́ iná tó jọba láàrin mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe tá a ti jọ ń fi lògbà tipẹ́tipẹ́ tá a ti jọ fi ń lògbà bọ̀ láyé àwọn bàbá wa òun náà làákàn mọ́. Èmi náà ń pè ní ibà àfipàkà èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ọ̀pákọ̀kọ̀ àwọn òpìkì ọkọ̀ àwọn Swiss ní ibà ọ̀pákọ̀ parada níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu Abala comment section Abala èyí olólùfẹ́ bàbá kà síwájú ibà bọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà bọ́bí lọ́bí ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfà tẹ́já mọ́ mú kọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lẹ́yìn tí a ti kúrò nínú Abala Lerefe wípé tẹ́ wá gan nínú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀gùn fi sọjá mọ́ wọnú àkórí ìròyìn ibi tá ti mọ̀ dàmí tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa fún tòní ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ Minister of Defence tí àwọn Haúsá kan àwọn arẹwà tí wọ́n ń pe ààrẹ olódòdó sí wípé kán lè kúrò lórí oyè àwọn òfẹ́ mọ́ wọ́n pe iye kan tí wọ́n tó jẹ́ NSA wọ́n pe iyan tí wọ́n tó jẹ́ Minister of Defence ìyẹn for state Mẹ́tawálé wọ́n sọ nǹkan kan ń bẹ̀ gbogbo wọn sá ń pariwo ràdàràdà wọ́n kàn sá ń gbó bí ajá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan mínísítà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló sì tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn inú wa sì dùn pé ẹnu wọn láti gbọ́ mínísítà sọ ìyẹn Minister of Defence Bọ̀dà Musa mínísítà sọ wípé holy war ogun jihadism ní àwọn kojú mo ló tiẹ̀ ti dá tẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ wọn Nàìjíríà wá ní kí ló dé tó fi pẹ́ yín báyìí tẹ́ ẹ fi wá sọrú nǹkan báyìí wọ́n fi gbogbo ẹnu sọ́nà o àwa la pa ó kan pọ̀ méjì o tá a fi mọ̀ wípé ogun ẹ̀sìn wọ́n ní àwọn táwọn ń kojú wọ́n ní ó tẹ́ wọn lọ́rùn kán pàdé ikú wọn lẹ́sí ògbèjì ní táìmù Ramadan táìmù kan gbàwẹ̀ lọ́wọ́ yìí pé wọ́n bìlífù pé bọ́n bá kú tàbí tí Nàìjíríà iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà bá pa wọn sí táìmù yìí pé wọ́n ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run sílẹ̀ gbayawu fọ́nrán ni kí wá ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé holy war jihadism ogun ẹ̀sìn lè ń jà Nàìjíríà á tẹ̀sí àáfẹ́ lójú kó lè yíya dáadáa gbọ́ lẹ́nu wọn àwa ìsọ̀n tá a bá gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán Adé Arise TV mo rí àwọn gẹ́sìtì mẹ́ta kan tán gbé wá ó ní arákùnrin kan bàbá kan tán ti máa gbé wá jẹga kì í ṣe Mọ̀múdù à ń gbé bọ̀ àrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ nù níbi tí wọ́n ti ganu sí ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà àwọn kan sọ wọ́n ní NSA ó yẹ kán ti sáàkì ẹ̀ ìkànnù wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Only the security architecture of Nigeria seems to be focused, clueless, and in a state of confusion. Boko Haram started like child's play and has become a big monster that cannot be controlled at the moment. Dr. Iroyin Modibo ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ó yẹ kán ti sáàkì NSA dànù mo ní yóò sì dáa fún ohun tó ń sọ yìí à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àmúwá ibẹ̀ náà ní ìkànnù wọn náà mẹ́ta ni ẹ́ ibẹ̀ náà nìkànnù wọn sọ wípé state police gan ń jọ bí ẹni pé ó ti pẹ́ jù táìmù ní gbogbo nǹkan pé ó ti pẹ́ jù bí ìgbà tó jẹ́ pé òjò bá ń rọ̀ nígbà tí ọ̀dà wà ó kàn dàbí ìgbà tó jẹ́ wípé kò sójò nígbà tó yẹ kó sójò tàbí kójò mọ́ ọ̀rọ̀ ní December ó ní wrong time ni ó ló ti pẹ́ jù ó lóun ò lérò wípé bóyá ó lè dá nǹkan kan bí aláràmú ní ẹjẹ́ kan ti ẹ̀ ṣe náà bọ́ àmú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wá ọ̀rọ̀ wọn nítumọ̀ létí lórí ọ̀rọ̀ insecurity ní Nàìjíríà bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ dókítà kan Dr. Ezini Akínọlá wọn náà gangan ni manager fún HIV prevention services ní Nàìjíríà ẹ rántí pé a fún ìròyìn kan tó sọ pé abẹ́rẹ́ kan wọ́n ti kó dé Nàìjíríà báyìí pé àwọn kan ló wà fún táwọn gbà lẹ́ẹ̀mejì lọ́dún wọ́n ló lójú àwọn tó lè gbà o
mi ò rò pé olóyún wà nù àwọn tí wọ́n lè gba kínní yìí. Àwọn olówó wà fún wọn ní irú àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ti fẹ́yàwó tàbí wọ́n ti lọ́kọ tó jẹ́ tọkọtaya tí kan nù wọn wá ní HIV tí wọ́n fẹ́ kí ẹnì kejì kó wọn nírú àwọn èèyàn lè gbà. Wọ́n ṣàṣì gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe lálàyé wọ́n ní kì í ṣe fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà o. Mo ló dá ń gbà náà wọ́n náà tó bá ń rìnrìn kùnrin náà àwọn olówó nàbì interview náà ṣe fún ọ̀tán fi mọ̀ sọ ọmọ kó obìnrin wọ́n bí ọ léèrè ibi ló máa ń rìn sí ìwọ onímùkúmu kí wọ́n ní gbogbo àwọn kàtígórì tí àwọn máa fún ní abẹ́rẹ́ yẹn táwọn tán wà eligible wọ́n láwọn ó sọ lórí ètò lónìí. Mo ní ó dáa o àwọn ò léèyàn kankan tó lè gbà ń bí àbí ṣé mo represent yín dáadáa bá mi rí ọlọ́ọ̀rí ìṣà àwọn ẹ̀sùn ìṣèkúṣe. bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyá ní kọrin kan létí mi orin táwọn ọmọ kan nígbà táwa ń kékeré pé Jésù ló kọ orúkọ mi nọ́mbà 1 ni mo jẹ́ Jésù ló kọ orúkọ mi o nọ́mbà 1 ni mo jẹ́. Mo ní àyá ó rántí orin àtijọ́ ní ọ̀gá mi wọn ò mọ̀ dédé rántí orin àtijọ́ mọ́ wọn ń fi Nàìjíríà pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé Nàìjíríà gbé ipò kìíní ni ibo náà ti gbé ipò kìíní ṣé kò sí corruption mọ́ Nàìjíríà lórí list no corruption ṣé Nàìjíríà ló sí nọ́mbà 1 ní ọ̀gá mi ẹ̀fọ́ nìṣà. Mo ní àyá kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Ó ní nọ́mbà 1 ní Nàìjíríà jẹ́ nínú àwọn tí wọ́n máa tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọn lẹ́. Mo láàyá tá ló ṣe research tó gbé research jáde. Ó ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ló bá tún kọrin lọ wípé èmi ni màá síwájú wọn sí nínú olóríire. Mo ní àyá ó ti tó ọba náà ọmọ fi Nàìjíríà pàwẹ̀dẹ́ ó lóun kọrin fúnra òun ní torí ẹnu ẹni lèèyàn fi kọ méje nọ́mbà 1 Nàìjíríà gbé nínú àwọn tí wọ́n tẹ civil rights mọ́lẹ̀. Àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ àbájáde rẹ̀ nínú research tánṣẹ́ sí inú àkójọpọ̀ ròyìn. Bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ David Umahi arákùnrin tá a gbé wá lánàá tí a rí bọ̀dà délé DF bọ̀dà délé Fárótìmí mọ́ mi ló jẹ́ kán mọ̀ wípé ibà màá mi ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé DF ní acronym sí wọn. Tá a rí bọ̀dà délé Fárótìmí lẹ́yìn rẹ̀ tán ṣe word press briefing lánàá. Arákùnrin yẹn tó sọ wípé tí David Umahi bá sì ń dúnkùkù lajà mọ́ tó sì dúró lórí wípé òun fẹ́ lo data protection law against òun tóun sì jẹ́ journalist. Tẹ́ ẹ bá rí ó ti release video níbi tí David Umahi ti ń sọ̀rọ̀. Àmúbọ̀ àfúnilẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti kìláyà dáadáa wípé journalist ni ẹ́ mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán gbogbo bí tí David Umahi ti rò wípé òun lè fi owó ra iyì pé ẹ lọ yọ orúkọ kúrò nínú gbogbo kínní ẹ mọ́ dárúkọ mọ́ ṣé yóò lè fowó ra ilé lọ́wọ́ arákùnrin. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ alàgbà Jimoh Ibrahim níbi tá a ti ń bọ́tán sọ wípé ẹ má bẹ̀rù ẹ má sojo ogun yìí ò lè di ogun àgbáyé kẹta. Mo ní kílẹ̀ rí wọn ní bàbá dénú àkójọpọ̀ àwọn ò já wọn sí ṣùgbọ́n mo wá rí fọ́tò kan tán pín káàkiri o lórí Netanyahu prime minister wọn ní kí lorúkọ ẹ̀ ní Israel. Ó mọ̀ ń jọ bí ẹni pọ́n ló ti papòdà ó mọ̀ ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ní AI ní fídíò tí a play lánàá o torí wọ́n screenshot fọ́tò kan jáde ń bẹ̀. Ẹ wò bàbá dénú àkójọpọ̀ á sọ járe ẹ̀jẹ̀ dénú àkójọpọ̀ ròyìn. Bàbá tí wá kó mẹ́tàn áyà ní ọ̀dọ̀ àwọn Ògbóni àwọn ará Niger Delta níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì tí wọ́n ti ń béèrè pé àwọn owó gan ló ń jí epo rọ̀bì nínú ẹ̀yìn tá a fi ń sọ pipeline pé ní ìgbàyè Buhari pàápàá jùlọ nígbà ayé ológun wípé iye tí Nàìjíríà ń produce per barrel per day wípé ó gbé pẹ́ẹ́lí ju iye tí ó ń jáde nínú Nàìjíríà ní ìsìn ìpàdé barrel per day BPD epo rọ̀bì tán ń tà lára ẹ̀ náà ti ń tà fún Dangote wípé ní ìsìn náà ti wá fún yín contract iye tó wá ń jáde gan lábẹ́ bó ṣe lè o lábẹ́ pé wọ́n fún yín contract pé kẹ́ ẹ máa sọ pipelines kò wá tó ìgbà tí wọ́n sọ pipelines tí wọ́n ń fogun ẹ̀yìn já epo rọ̀bì ńgbà náà tí gbogbo èèyàn ní oil well lọ. Kí ló dé? Ṣé wọ́n fi ológbò sọ ẹran ni mo lẹ́ẹ̀ tí mọ nǹkan kan torí ẹ̀ làwọn senate ṣe láwọn fẹ́ probe wọn tán sì sọ wípé rárá àwọn ò ní ìgbà kan monopolize ẹ̀ mọ́ àwọn táwọn fi sí díẹ̀ ojú wọn ò tó lẹ́kọ̀ọ́ tó kó àwọn gan-an wọn lè ṣàlàyé bí epo ṣe ń rìn
mo náà wo náà fi sídìí ẹ̀ hàn tó kò sẹ́yìn tó ń polo àṣà ìdòkúbọ̀ náà níbi tí ń sọ mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ká olóńgbò mọ́dì ẹran àbí kí ló tún wá kù ó dáa àgbẹ̀yìn débẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn ròyìn tó nírọ̀ ó kẹyọ kan o àmọ́ arábìnrin kan bọ̀ à ń gbé mọ̀mọ́ kan bọ̀ Professor Chisom Ndukwe ọ̀kafọ̀ amúròyìn kan wá fún yín yóò ti tó a month ago oṣù kan sẹ́yìn níbi tí wọ́n ti tú àṣírí àwọn tí wọ́n gbé owó airline tán gbé sókè nígbà kérésìmesì ẹ ti rántí ní Nàìjíríà àti tú àṣírí ti tú báyìí pátápátá sẹ́mọ̀ wípé wọ́n ń ṣe ìwádìí lọ́wọ́ lọ́jọ́ yẹn tá a gbé máa nǹkan wá ẹni tá à ń gbé bọ̀ lónìí wọ́n náà ní Executive Director Consumer Advocacy and Empowerment Foundation wọ́n sọ wípé the only reason airfare prices went up at Christmas were exploitation wọ́n náà exploit ọmọ Nàìjíríà ni mo ní à ń bọ̀ wá jíṣẹ́ mọ́ mi Bádéjọ Victoria Bádéjọ mo rántí pé ẹ sọ fún mi pé àwọn ọmọ yín náà lọ sí Nigerian time yẹn then complain wípé iye tán gbà lọ́wọ́ wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n expect àwọn ọmọ Nàìjíríà ni ó dáa ní ìrìjú báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá a bá ti dé inú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ẹjá wa katapọ́ọ̀tù sínú abala tí ọmọ tẹ̀lé abala àfi pàkà abala we don't want Sharia in Yorùbá la capital letter la fi kọ́ àfẹ́ Sharia ní Yorùbá land èyí náà wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá ẹ̀wò tán sọ òkò lu márúwá tó ti yí dáalẹ̀ wọ́n lérò wà nú márúwá yẹn láti gbọ́ o wọ́n láwọn èrò wà ń bẹ o a sì mọ̀ short video láàrin àmọ̀ bóyá pàpàpà wọ́n síbẹ̀ o torí pé márúwá gbé ọkùnrin àtobìnrin papọ̀ nínú Nàìjíríà gbogbo ń tẹ́ rí ní Middle East gan-an sọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ní Saudi o kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ní EU o ẹ̀yin tẹ̀wọ̀n EU bá mi kò sí ìrànù wọn tó wà ń kàtà ṣé sọ́n lo bọ́ọ̀sì lọ́dọ̀ yín nínú public bus ìgbókùn ọkùnrin àtobìnrin papọ̀ nú àwẹ̀ ètè sọnù àrímúhe ṣé ẹ wá ń fẹ́ Sharia ni wọ́n fi jùkòlù wọn o pé Sharia ò fọwọ́ sí pé àràmù ni kì í ṣe àlàálì. We don't want Sharia in Yoruba land. Àlàáfíà la fẹ́ àfẹ́ Sharia. Yọ ìyá kò ní yẹlẹ̀ ẹ ṣe cheese. Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Ẹgbẹ́ borun káà náà gbé fìlà. Àfi pàkà kò lè yé wọn. Àfà Ismaila kò tí ì yé bàbá yẹn náà ṣùgbọ́n wọ́n ti àwọn náà ti ń ròyìn tá à ń sọ yóò yé wọn lọ́la ibà màámi tiẹ̀ láwọn fíṣítì wọn náà ṣàlàyé fún wọn dáadáa ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala tí Sanawole tò ní ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn agbèrò ẹni kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ ṣàdédé la gbọ́ wọn ní èèyàn kan tán yàn jẹ tó jẹ́ olórí NURTW tẹ́lẹ̀ ìyẹn Alhaji Baruwa wọn ní ilé ẹjọ́ kan tó ti wá dájọ́ Nigeria Industrial Court wọn ní wọ́n ti pa láṣẹ kí Baruwa led executive kan padà sí NURTW l'Abuja wọn ní kí Olúọmọ fi ọ́fíìsì lẹ́mu ní Olúọmọ fi ọ́fíìsì lẹ́ tán àti ìsìdìbò 2027 tán àti ìsìdìbò 2027 Olúọmọ fi ọ́fíìsì lẹ́ tí gbogbo àwọn ẹ̀ka tilẹ̀ Ìgbò ẹ̀ka tilẹ̀ Haúsá tán ti gbà fún Olúọmọ bó ní bàbá yìí ṣe fẹ́ ṣe báyìí bó wá ló ṣe ṣẹlẹ̀ gan kí ló dé tán wòra wọn ràn sí báwọn náà wà lẹ́kọ̀tà l'Àbújá tẹ́lẹ̀ ó tó wá di wípé MC Olúọmọ wọn yẹ àga nídìí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ó tó wá ní ọ̀dà Àbújá lòún gbà á lọ MC Olúọmọ náà ò ṣetán láti kó lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ kò ṣetán láti kó lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ kí ló wá dé láyé ìgbà tó sì wà lẹ́kọ̀ọ́ Baruwa Alhaji Baruwa ó ní olórí gbogbo kíní ṣùgbọ́n àtúnṣe tó Olúọmọ ní gbogbo èèyàn mọ̀ àṣolú bàbá kan náà wà níbì kan ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe interview kan ní about yóò ti tó oṣù méjì sẹ́yìn o àbúṣù mẹ́ta tán ti ṣe interview yẹn tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ ṣẹ̀ wà dáì ẹjẹ́ ayọ́dí ẹ̀gbọ́n ká lè fi ní ìmọ̀ in tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn èèyàn ti fọ́n sí gbòòrò wọ́n ti ń yọ̀ wọ́n ti ń jó wípé wọ́n yọ Olúọmọ kó ń bẹ̀ mọ́ ní bẹ́ẹ̀ ṣe pariwo títí wọn àti ṣégò lẹ́kọ̀ọ́ náà rè kí látúbọ̀ tán ní ìsìn kí ni ìyàtọ̀ nínú ọ̀kan àti èjì àsìgbà tó Olúọmọ ti wá kó lẹ́kọ̀ọ́ kí ni ìyàtọ̀ nínú ọ̀kan àbí kò ti di agbèrò méjì báyìí tán ti fẹ̀sùn kàn tá a sì rí ẹ̀rí rẹ̀ ebi kan náà ń fà lásán lánàá tán fà lásán ya
àní yóò ti tó 3 days ó ti dànù náà nù ó ti di past tọ́lọ̀ náà tún pa èèyàn kan èyí tó pa ráìdà lọ́jọ́ sí yóò sì wà ń bẹ̀ ẹjá gbọ́ díẹ̀ nù interview yẹn. béèrè pé bóun ni Alhaji Musiliu Akínsànyà MC Olúọmọ ṣe olùlé ẹgbẹ́ yín l'Àbújá. bó ṣe. bí wọ́n ṣe gba olùlé ẹgbẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. olóòtú ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ orí fún rẹpẹtẹ bọ̀dà sọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ náà ni nítorí oríṣiríṣi union ló wà irú èmi nísìnyí union lèmi trade union ni mí gbogbo tó bá jẹ́ náà kọ́ máa sọ lórí ẹ̀rọ agbóhùn sáfẹ́fẹ́ wọ́n wá láti kó pẹ̀lú àwọn tọ́ọ̀gì náà wá gbọ́ ọ́fíìsì pẹ̀lú Alhaji Nàìjíríà náà wá gbọ́ ọ́fíìsì tó gọ́tẹ́mi lè sọ nípa ẹ̀ níwọ̀n bá díẹ̀ nìyẹn. wọ́n wá láti kó bó wọ́n ṣe wá láti kó wá gba ọ́fíìsì wọ́n ṣètò ìdìbò ní Òṣogbo gẹ́gẹ́ bí àlàyé táwọn kan ṣe. olóòtú ó sọ pé mi máa ń sọ rẹpẹtẹ wà á tó mọ̀ mi ló ṣe iná mọ́ mi lẹ́jọ́ láti ń fà láti bí ọdún méjì mi lọ sórí rédíò rí kódà mi nítorí tẹlifíṣàn lórí ọ̀rọ̀ union àwọn bá ti akọ́ ẹ̀kọ́ lórí ẹ̀ láti pé ọ̀rọ̀ union kìí ṣọ̀tọ̀ máa lọ sórí afẹ́fẹ́ máa sórí afẹ́fẹ́ káàkiri. ètò ìdìbò tó lòun ṣe ó má sòkò tó ṣe fún rẹ̀ ó dọ̀ pásítọ̀ tó ń ṣe yẹn kò bó òfin national union mú ó mọ̀ pé ilé ẹjọ́ ti dá wọn kan láre wípé àwọn ni president national union stars Nàìjíríà ìjọ kejì tàbí ìjọ kẹta tí ìdájọ́ appeal court jáde ni wọ́n ní àwọn lọ búra fún làwọn lọ ṣe election tí mo rí pé ohun tó fi ṣe election ó pọ̀ rẹpẹtẹ ní union bọ̀ wọ́n ṣe ń ṣe election union báwọn ṣe ṣe tí wọ́n náà sọ yẹn but èmi rí pé kò sí election nǹkan tó láwọn ṣe yẹn. kò sí election kò sí delegate kankan tó dìbò fún wọn lẹ́sọ̀ yìí. ṣe pé mi ò sí mẹ́ but òfin tó máa ń tẹ̀lé tàbí dìbò ó ti wà lẹ́nu union yìí olóòtú a lè máa sọ pé ó lé ní 4 decades mo ti wà lẹ́nu iṣẹ́ union yìí ẹ mọ̀ pé election kan ṣokọ́ là ń ṣe ní union tí ẹ bá lóòótọ́ abẹ́ 4 decades ẹ máa wò a máa ṣe election mẹ́rin kó wà lé ní almost after 40 years lórí iṣẹ́ ìpínṣẹ́ yẹn ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé nǹkan tí mo ń sọ mo kàn kó dára mi lórí ẹ̀ pé mi ò fẹ́ sọ rẹpẹtẹ mi àwọn tó ṣe election yé wọn tó láwọn ṣe election èmi tí mo ní wọn ṣe election yé mi náà nítorí ilé ẹjọ́ ìjọ kẹta tí ilé ẹjọ́ appeal sọ fún wa pé àwọn dá wa láre ni wọ́n kóra wọn fáwọn fẹ́ lọ ṣe election fáwọn ṣe election ní ọdẹ mọ́rẹ́tún mọ̀rú election tí wọ́n ṣe mọ̀ ń gbọ́ yín ẹ̀yà ó dàbí. tó ṣe ń bẹ̀ ni mo ní lọ́wọ́. ok wọ́n fi ẹ̀sùn kan kàn yín. kí ló ń mo ṣe o. ẹ̀sùn tó fi kàn yín ni wípé nígbà tẹ́yìn jẹ́ ààrẹ ń bẹ̀ nígbà tẹ́ jẹ́ ààrẹ fún NURTW gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó wà ní south nbí òun ló ti di ti PMS tán lábẹ́ tí yín pé ẹ̀ẹ̀ná ní ẹgbẹ́ yẹn ti bàjẹ́ lásìkò yín. olóòtú ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òkèèrè nìyẹn bí ò bá ṣé ò bá lè o máa ń dín mo sọ fún pé mi ò fẹ́ sọ pẹ̀lẹ́ bọ̀d ibi tẹ́ gbé sọ̀rọ̀ sílẹ̀ yẹn máa sọ díẹ̀ nù ẹ̀. PMS ní south west ta ló lórí àwọn PMS ta ló kọ́ lọ sí PMS àwọn tó kọ́ lọ sí PMS mọ́ra wọn pé àwọn lọ sí PMS. ok mo ń gbọ́ yín dáadáa o. lẹ́yìn èkó tó bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state tí adẹ̀rí tọ́lọ́ sí pé Alhaji Nàìjíríà àtàwọn kan pẹ̀lú ẹgbẹ́ ara wọn náà dá wàhálà Ọ̀yọ́ state sílẹ̀ nígbà yẹn tí PMS wọlé nítorí pé àìgbọ́ra wọn yé àti láyé lè sọ pé ẹni báyìí ni alága òun. ó máa nu PMS lòun náà. oníṣẹ́ máa pàtàkì garage ní àkótó mi wá ń bẹ́ o ó sọ kí mi ṣe ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ union èmi tí a láti ṣe ẹni bá lè sọ pé iṣẹ́ union yóò tún yé mi mọ́ ayẹ́kùn tó ń ṣe union nìyẹn. báwo ìgbà wo gan lẹ́yìn gan bẹ̀rẹ̀ union àwọn ọlẹ́jọ́ jẹ́ sàwáwù nu union. olùlé mo sọ pé Tokyo wà nù ọ Alhaji Tokyo. ok nígbà tí ìlú le. àwọn ajá akérédíẹ̀sì wọ́n gbà yẹn. ok ṣùgbọ́n ẹjọ́ wà náà ni. akérédíẹ̀sì wọ́n gbà yẹn ẹni. ṣùgbọ́n ẹjọ́. ìjọ ọmọṣẹ́ akéré gan bọ̀ tó sí tí wọ́n ṣe lójú tí wọ́n ṣe táwọn mọ́ gbà yẹn tí wọ́n ga. wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi ẹ káàbọ̀ padà pé kí ló dé tó ṣe ń sọ̀rọ̀ NURTW mọ́ mi kan ló béèrè inú comment section lánàá mi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ó kàn lónìí wípé tí ò bá ságbèrò mọ́ Nàìjíríà kí ló fi ń ṣèyàn kán ti ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí ló fi ń ṣèyàn tí ò ságbèrò mọ́ in fact títí ó mọ̀ wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n dá traffic ilẹ̀ nǹkan máa lọ létòlétò ni tí ò ní sí wàhálà mọ́ kí ní iṣẹ́ wọn lójú títì ó
dá ẹja tẹ̀ wájú jàre àròjọ musolókun ẹja wá délẹ̀ Haúsá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé wọ́n suspend the teacher kan Office of the Education Secretary Dandi local government ní Kebbi State wọ́n ní wọ́n suspend the teacher suspension letter ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí wọ́n kọ síbẹ̀ gbàgàdàgbàgàdà wọ́n ní for your negligence defaulting to duty the authority is hereby suspending you to his duty for the period of 3 months without salary. Kí ló ṣe o duty náà kọ síbí yìí o arákùnrin ti wá jáde ó ní teacher lòun ó ní wọ́n ń pín oúnjẹ Ramadan palliative lọ́dọ̀ òun sì speak against it wípé palliative kọ́ ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa fún àwọn èèyàn pé kán empower àwọn èèyàn ó lóun ló dogun o mo ní sorry o ò dúpẹ́ tán bí ọlọ tán fi ọ́ sáhàmọ́ mo dúpẹ́ tiẹ̀ ẹ̀ ń bá tí ò bá agbára náà fi ń sọ̀rọ̀ sókè ní ìsìn kó o tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó ní agbára kún ní Nàìjíríà. A matsayin malamin makaranta in shiga aji da sahi in shiga aji da rana in shiga aji da yamma wai a rasa bani kyauta sai sa'i guda na masara sa'i guda na gero to ni ban gode ba billahi sa'i guda na shinkafa ni wallahi ban gode ba ko ban gode ba na faɗa na ƙarfaɗa ban gode ba. Ó dáa ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Cubana chief priest níbi tí ó ti ń kábàámọ̀ ó ní I made a mistake not supporting Tinubu earlier. The president is working and deserves support. Mo ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé yín ni àwọn ìyẹn kan ẹ ti ń bú Sunday Igboho wípé òun náà ti support ìkíni. Ebo wà lára àwọn tí ó ní òun ò ní support president ìgbà náà president ò ní win tí ò bá ti tú Nnamdi Kanu lẹ̀ ẹ̀yin náà ti wá mọ̀ wípé ọgbọ́n làgbà fi ń sá fún mọ̀lú ọgbọ́n ni ẹ ti mọ̀ wípé péyìn ó bá ráàyè kọjá níbi tí wèrè dúró sí lójú ọ̀nà tó sì jẹ́ wípé ojú ọ̀nà tán fẹ́ gbà wèrè dúró mbẹ̀ ìwọ sì lọ́kọ ìyàwó owó súùtù ìyàwó náà múra wèrè wá ń wo ìyàwó rẹ̀ báyìí lọ́ọ̀kan òun wo ìyàwó sì fẹ́ gba ibi tó wà kọjá kí ló ṣe ẹ padà ibi tẹ́ sì fẹ́ tí lọ ṣe ìgbéyàwó tẹ́ fẹ́ ti òrùka bọ́ra yín lọ́wọ́ ibẹ̀ ni ojú náà bẹ̀ ló dúró sí bẹ́ẹ̀ bá sì lọ ẹ lè ṣègbéyàwó kí ló wàá ṣe ẹ lè padà sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá lọ ẹ lè bẹ́ẹ̀ bá ibẹ̀ lẹ ti gbọ́rọ̀ kọjá. àwọn kan súnmọ́ ní ọ̀rẹ́ mi ọkọ ìyàwó ó kàn rí tí wọ́n mọ̀ rẹ́rìn sí ọ ni ọkọ ìyàwó torí ẹ̀yin ò bá fi sọ wípé ẹ pé wèrè lọ́kọ ìyàwó kó lè jẹ́ oráyè lọ á sọ lówe ni òwe lówe là ń lòlò àgìdìbò àpèyàn kankan ní wèrè o rọ̀bọ̀ lójú ọ̀rọ̀ ọjọ́ kan nígbà tí mo wà kékeré tí bá mi sì ń lo yẹrí ń bẹ́tọ́ mo rántí dáadáa mi ò tí ì lè ju ọmọ 5 years 6 years lọ mo rántí ìyẹn dá experience yẹn tá à ń lọ ní Èjìgbò gádà kan wà láti Ọ̀yọ́ sí Èjìgbò ni àbí láti Ìwó sí Èjìgbò gádà kékeré báyìí ni gádà bíríìjì ó ti ń rí mọ́tò méjì ò lè gbà bẹ̀ nínú yẹrí ń bẹ́tọ́ la bá rí ìnàkí ọjọ́ ìmú rí ìnàkí ìnàkí tó dúró lójú ọ̀nà báyìí mo nínú láyé la bá rí ìnàkí tó dúró lójú ọ̀nà báyìí ní dírẹ́bà kan bá ní kí bá mi gbá òǹgun ọ̀kadà lógún tiẹ̀ o kí bá kò sì báyàn jà ó kàn dúró sójú ọ̀nà náà ni làá náà bá dúró làbá ń wo bá mi ní àlè gba owó lè yí mọ́tò dànù nítorí ẹ̀ a ní sùúrù kò lọ ká tó bá ti a lọ kódà wọ́n ní káwọn ọdẹ débẹ̀ ìbọn tí ó pa ṣètàn ìbọn sakabula lẹ́fẹ́ yìn lu Olúwéré ìbọn sakabula lẹ́fẹ́ yìn lu kíní ẹnàkí èyàn ó bá kọjá ẹni tí ò ní jẹ́ kó jẹ́ ó rò tí ẹ̀ mọ́ ni ọ̀nà ti gbọ́n ní ìsìn ó rẹ̀ já tẹ̀wájú inú abala àfipàkà ó rẹ̀ já dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé mi tó ti ń kí àwọn Nàìjíríà kú ríire omu ní àyá ṣe ìsìnkú tó fẹ́ ṣàbòsí ó lọ́gá àmì àbòsí ni òun ní kí ló ṣẹlẹ̀ tó ń kí wọn kú ríire ó ní breaking Nigeria's debt ìyẹn gbèsè to the International Development Association World Bank has climbed to $18.7 billion, rising by $1.9 billion. Mo ní kò tí ì pọ̀ jù in 1 year. Ní kò tí ì pọ̀ jù $1.9 billion. Tá a bá ṣe sí náírà, èlò ló máa jẹ́? A bá ṣe sí náírà
$1 billion, $1.9 billion, èló ló máa jẹ́ tabaṣẹ́ sí náírà. Olúmẹ̀ntẹ́ ló fi kọrin gbà náà. The country is now the third largest borrower in the World Bank concessional portfolio. Mo ní ọjọ́ òun náà sì sọ fún wa wípé kò sórúkọ àwọn ní àwọn lára àwọn onígbèsè ní IMF mọ́ àyà ní World Bank lélẹ̀. Wọ́n ní the third largest borrower wọ́n ní Nàìjíríà ni. Mo ní wọ́n kú oríire lóòótọ́, oríire ńlá ni. Ẹja wá yà lọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ Minister of Finance Bọ̀dá Wálé Ẹ̀dùn níbi tó ti ń sọ wípé fuel prices reflect market realities. Nigeria should be thankful for having refinery capacity. Wọ́n ní ẹ̀rí mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàápàá jùlọ nígbà nínú rògbòdìyàn Iran àti Israeli. Wọ́n ní ẹ̀rí mọ́ dúpẹ́ wípé Nigeria ní refining capacity, ẹ lè refine epo. So refinery Dangote only claim glory ẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n ní kẹrì mọ́ dúpẹ́ o pé èlò lẹ́yìn rí po wọ́n gbé po sí 1,170 kìíní wọ́n sì máa raise ẹ̀ díẹ̀ wọ́n máa raise báyìí sí torí ogun yìí kò tí dàbí ẹni wípé yóò tàn lẹ́bọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn bá a bá dé káwọn tẹ̀síwájú. Are you worried as an economist managing the Nigerian economy about what is happening in the Middle East? I think we all are. I think all sides are. Whether you want to call them perpetrators or you want to call them victims or the people reacting, everybody must be concerned about the geopolitics that is going on now simply because even from a humanitarian point of view, it's disastrous, it's totally something that nobody would wish to happen and we want it to end as possible. Everybody wants peace. But you mentioned local refiners because there's the Alhaji Dangote, the Dangote refinery and Petrochem is the biggest, but there are other refiners and those coming on stream. And we make policy for the industry, not for individuals. But having said that, you talk about the pricing and it's interesting that you are talking about private sector operators moving their prices. That's the market price. That is what has been instilled by Mr. President that was missing for so long, market pricing of petroleum products. And it's not a one-way street. Dangote reduced their price from, I think, around 1,200 to now just over 1,000, 1,050. Yeah. And that's the dynamics of the market. But I think we should be thankful at this time for the capacity we have in Nigeria to refine crude into petrochemicals and petroleum products. America is just now rushing to open another refinery. Pakistan, Thailand, in the absence of that capacity, they're almost closing down their economies and societies, closing down schools, sending people home. So it is very, very important to note that at this time, the resilience that the Nigerian economy has is coming largely from the fact that we do have that investment by the private sector, by Alhaji Aliko Dangote, in refining. And we need, at this time, to support our refiners, just as others are supporting them, to keep petroleum products flowing. Yeah. That's the challenge in front of us in the immediate term, to keep the wheels turning. Yeah. So. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà àníríjú báyìí lọ́nà abala àfipàkà abala Sanawole abala we don't want Sharia in Yoruba land. Àwa àmọ́ tẹ̀síwájú sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà ni ó ṣe atọ́kùn wa àyà pápápá ni ó ṣe o já gbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa bá ń gbé sókè kó dún tó. Ó máa tún kẹ́yìn ló fẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section at format everything ẹ̀mí ọ̀gá ìyàwó mi dáadáa wọ́n ní happy birthday ìyá Valentino nkíyìn o dádì wa ẹ ò ní fàìsàn lògbà ọkọ mi ẹ má wọrí mo máa ra ilé fún yín máa tún kó mọ́tò fún yín ẹ kọ́ mọ́tò fún mi ẹ ra mọ́tò fún mi ẹ kọ́lé fún mi ni I love you babe love you too bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mi lọ́lá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa lálùbáríkà ẹ kò ní ṣubú dànù àmì o eléyìí má wàá sú wa báyìí pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́sìn alákatakítí yìí o CSI aburú kò ní tọ́ sí yín àmì Obi love you I love you too happy weekend mọ́ mi ẹ mọ́ gbádùn sí mi lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Badejo wọ́n ní thank God it's Friday to my darling Obi your darling to me too mọ́ mi cute aya and ẹbí aláyọ̀ wa yìí o ọ̀rọ̀ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn yìí tún bẹ́yìn yọ Nàìjíríà ti di kẹran mérò kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn let's enjoy our weekend together in peace mo ti sọ mo ti ń retí wáìnì rẹpẹtẹ 1 2 3 4 5 6 7 8 wọ́n wá fi lọ́ọ̀fù dá láàrin wọ́n mi ṣé mọ́ mi máa ṣe decorator torí wọ́n ṣe design rẹ̀ yìí wọ́n decorate yẹ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Sowore wá ipò nílẹ̀ Nàìjíríà ní ọ̀hún wapò ni ó fẹ́ dà rẹ̀ ó bá sì débẹ̀ ó yẹ kó lè ṣe dáadáa o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Nurudeen Murtala ẹ̀mọ́ kú jọ́ mẹ́jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ibà ìyá my brother bandit ti pa àwọn ènìyàn ní Nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀hónú hàn
wọ́n wá fi ẹ̀hónú hàn fún Iran àwọn aláìníláàkáyè ire o from New York City. Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn wọn bínú o. Àáfà Ismail wà níbí wọ́n lè mọ bínú pé ẹ pè wọ́n ní aláìnírònú o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Odele wọ́n ní happy birthday to our brother Kunle Bello. We wish you long life and prosperity. Hip 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 hooray! Many happy returns. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o. Bámi Captain Mike Adesanya wọ́n ní Obi mo mọ̀ kí ọ èèyàn yìí yóò sì dára fún àmì. Bámi ẹ̀sìn ìsinmi náà kíyìn o. Wọ́n ní ẹkún atótónu Ọlọ́run yóò kúkú ràn wá lọ́wọ́ àmì o. Yóò sì gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá bí ọ̀rẹ́ tí wọ́n dà wá pọ̀ mọ́ o. Àníkí orílẹ̀-èdè tí à ń retí dé kankan wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Alhaji Rafiat Yowa we want to congratulations to the twins mom. God protection will not cease in their lives. Thank you God. Ọmọ tí orí kó àwọn ọmọ rẹ̀ yọ nínú ilé tó wọlé kò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ládèjì wọ́n ní ẹ̀yin British ilẹ̀ Oòduà ó mú yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Eunice Fáláyé mọ́mí ní kí Olúwa jọ̀wọ́ yà wá ya bìlìsí àmì o. Wọ́n ní ẹ̀sìn ṣàríà yìí máa fa ìlú Nàìjíríà sẹ́yìn tí wọn kò bá ṣọ́ra o kí ènìyàn má lè wọ aṣọ tí ó fẹ́ kí onímàrúwá má lè gbé takọtabo sínú kẹ̀kẹ́ wọn. Oòduà nation tètè dé Oòduà nation ogun ìbà wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ ibi àrò òótọ́ tí àfa Ismail tán fẹ́ ká sọnù. Wọ́n ti ní àmọ́sọ̀ òótọ́ dé díẹ̀ sí yóò bá prógráàmù wa jẹ́ àbó ti bàjẹ́ ni Ọlọ́run ò bàjẹ́ èèyàn kan wà ntọ́lọ́run ò bá bàjẹ́ èèyàn ò lè bàjẹ́. Ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Oyèmí Sàláù wọ́n ní àwọn ìkà wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ onílẹ̀ àbí ilé onílé tipátipá àwọn ẹlẹ́sìn sọnù ó yẹ kí ẹni tó ní ilẹ̀ àbí ilé fi ọlọ́pàá mú wọn ilẹ̀ ni àwọn oníṣọ́ọ̀ṣì ilẹ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ní báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè àwọn alákatakítí yóò ṣe gba ìránù lọ tí wọ́n ń pariwo ní Nàìjíríà wọ́n gọ̀ wèrè dédé ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. n ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá báàmì Ismail wà láàrin wọn lánàá mọ́mí tó iná rí wọn ní mo bá ìyá àbèjì dúpẹ́ o narrow escape bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló yọ tí ilé ò dàwó mọ́ àwọn ọmọ méjèèjì. Kò ní gẹ̀ẹ́tì ara rẹ̀ mọ́ òun gan lè mọ́ pẹ́ mọ́ tí ó fi tẹ̀lé hàn. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè mọ rántí ìyá tán pa ọmọ rẹ̀ ní skul kan ní Èkó lọ́jọ́ sí màmá yẹn ti padà kú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bọ́bí mi tòótọ́ ọkọ̀ àwọn ọmọge lágbélé aláyọ̀ yọ yẹ mọ́mí ọmọge ní aláyọ̀ ni wá ní ilẹ̀ Yorùbá a ò bá àwọn alákatakítí da nǹkan kan pọ̀. Kò sáyè fún sáré àlẹ́ Yorùbá capital letter ni mọ́mí kọ́ yọ yẹ yín mo gbọ́ loudly ayọ̀ ní tiwa Oòduà nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Odele wọ́n níbi tí ìgbàgbọ́ tèmi wà nìyẹn o màá sọ fún wọn pé nítorí Olúwa mo yọ̀ǹda á dẹ̀ gba oore ọ̀fẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì òkè ẹ yọ̀ǹda ilẹ̀ yín fún àwọn tẹ́ ẹ̀ fún lẹ̀ pé kán gba ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀ àbí kì í sọ̀rọ̀ ilẹ̀ yẹn lẹ́ ń sọ mọ́ mi wà spiritual débẹ̀. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní olórí burúkú tó Buhari ò sí láyé. Mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní olè wọ́n ní lọ́sàn-án ó wá ń fọn ṣọ́ọ̀bù ó lè lọ́jà ẹ̀yìn onímírèkù sọnù ayédá tí wọ́n lọ wá ibi jókòó sí ọdún 6 tó ti lò kíni gan-an ló fi ṣe nípínlẹ̀ Ondo àfi kó o máa gbémú sókè bíi ti túrùkù aláìmọ̀ èyí tó kàn ó dàrọ̀ jàre Bọ́bí mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi mọ́mí yọ ìyẹ̀yìn wọ́n bínú jù ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní olè ẹgbẹ́ olè ajíbó olè àwọn wo lẹ̀ ń kíbi olè mọ́. Mọ́mí Stella Odele wọ́n náà bẹni Bọ́bí kí bàbá Fálànà jẹ́bùrẹ́ ọ̀rọ̀ ìránù yìí kì í ṣe nǹkan tí wọ́n lè jà sí ó kọjá nǹkan tí wọ́n ń rò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ó nídìí kí èèyàn da ice water sórí báyìí ẹ̀ ń fọ́ èèyàn lórí nu. Mọ́mí Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní brother Bọ́bí mo kí yẹn gún iṣẹ́ kú ètò ìlú Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run ní ọba ẹlẹ́san o yóò san ẹ̀san rere fún yín àmì àṣẹ Èdùmàrè kó san fún mi gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ mi mo lè fọwọ́ gbáyà sọ. Mọ́mí Florence Aládé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí wọ́n ní èpè ilákì mágbọ̀nrín o ibà Valentino ìjà tí kò nítumọ̀ làwọn chọ́ọ̀chì yìí ń já o àwọn tí wọ́n fi stíkà gba ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù kí àwọn àti pásítọ̀ wọn máa retí ìdájọ́ Ọlọ́run ṣé sálárì Nàìjíríà
tó ti orílẹ̀-èdè yòókù ẹ mọ̀ dán lóhùn àwọn tó ń ṣe wọ́n ń ṣe comparison wọ́n tẹ love sí àkókò mọ̀ bóyá sticker kan làwọn náà lẹ̀ sí ilẹ̀ onílẹ̀ tán fẹ́ fi gbalẹ̀ ńlẹ̀ èèyàn kan ló lẹ̀ sticker sí ṣọ́ọ̀bù tí ò sanwó ṣọ́ọ̀bù ṣé mírèkù nìyẹn. ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ Adépọ̀jù Adémọ́lá bá mi ní aláyọ̀ ọwọ́ ẹkú ìyànjú kí Ọlọ́run kó máa bá yín ṣe àmì o wọ́n ní àwọn oníṣẹ̀ríà Ọlọ́run kò ní í gbà fún yín àmì o Yorùbá nation no going back. Ẹlẹ́yàmí ọ̀hún ẹ̀mí ọ̀gá wọn ní kọ́lọ́m má bá tèmi jẹ́ àmì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ Mr. Ismail Adémọ́lá ni mo tún ti lọ ṣe kinní yẹn fún wọn ọpọlọ wọn máa ti reset bẹ́yẹn ẹlẹ́yà wọ́n sọ̀rọ̀ sí ìdádì wa o àwọn náà máa ṣe wáàsí fún wa tá a bá parí àwẹ̀ o ká lè rówó Ramadan lecture gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ sà wọ́n ní ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ṣe rí àwọn wèrè tí wọ́n rò wípé àwọn lè máa fi orúkọ Ọlọ́run ọba gba ilẹ̀ onílẹ̀ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ọba ò sí lẹ́yìn ènìyàn búburú bẹ́ẹ̀ ni o. ọ̀rọ̀ tí wọ́n kó jọ gbogbo rẹ̀ àti àwọn náà ló máa parun pátápátá láìkù kan bí àrídénú 5 lines kò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àríkẹfà mọ́ ẹ mọ́ bínú torí òfin wa ni lórí ìkànnì. báàmí Abduldan Makafi ọ̀rọ̀ mi yé wọn dáadáa mùsùlùmí alálàáfíà ní ọ́ àti ní kẹ́ ẹ ṣàlàyé orúkọ yìí fún wa sí Haúsá tó di Yorùbá ni ẹ̀ dá wa lónìí orúkọ tẹ̀ ń jẹ́ orúkọ Makafi orúkọ Haúsá ni ó dáa wọ́n sì gbọ́ Yorùbá gan o àbí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni yín ni tẹ́ ẹ wá tẹlẹ̀múyẹ́ lórí ìkànnì wọ́n ti wà pẹ̀lú wa tipẹ́ orúkọ yín yẹn ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn alákatakítí ẹ̀sìn yìí ti di kàkà kí eku má jẹ sèse tí Trump bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kó jẹ́ káàkiri ló máa fìlẹ̀ rather than just òkè ọya ó dáa. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Dasola Ahmed wọ́n ní only God can save us o. báàmí fọlọ́nṣọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfikọ́ lọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ àwọn alákatakítí agbésùmọ̀mí Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ nǹkan panu sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bumi Krista mọ́ mi dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́ mi Yẹmí Ige wọ́n ní pásítọ̀ Aláàjì Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀fọ́lúwo sí i kó pé mẹ́ta lọ́kàn wọ́n rẹ́rìn ayọ̀ wọ́n ní sí òtútù tún bẹ̀yìn wò ládùúgbò yín ni Ọlọ́run yóò di wà mọ́ àmì wẹ́dà ń lọ sókè lọ ìsàlẹ̀ ní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí i àbá bí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí òjò ń rọ̀ òtútù yẹn tún yadé padà ní pẹ̀lú fọ́ọ̀gì tó lágbára. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi dáadáa Josephine Aláwìyé girama wọn ní Sowore ti fi hàn wá pẹ̀lú fìlà pupa lórí rẹ̀ pé Chukwudi lòun o àwálé aláyọ̀ Oòduà nation no going back láìpẹ́ àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from London. àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní mo gbìyànjú kí kọ́mẹ́ǹtì kó má pọ̀ ju ìlà 5 lọ mi ò lè ṣe kí n má gbọ́ ìròyìn ìdílé aláyọ̀ ìpàdé gbogbo ọmọ ìlú yìí o ibà gbé wa débẹ̀ yóò dára fún yín àti gbogbo àwa tí a jọ ń gbọ́ ìròyìn yìí ní orúkọ Jésù Olúwa wa àmín. bá mi mo ti bá yín gé sí 5 lines ẹ lè kọ́lẹ̀ méjì. mọ́mí Stella Ogunbájò wọ́n ní pọ̀ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation àṣẹ wàá wọ́n fìfẹ́ ránṣẹ́ sí a. mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o àkú jímọ̀ o èní o Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ àmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ fún wa o àmì gbogbo wa a ò ní mọ ìkorò àmì mọ́mí àdúrà yín mọ́ tíngù mi ẹ ṣeun wọ́n fi nǹkan pàánù ránṣẹ́ fún wa fún weekend mo rí ọwọ́ ìfẹ́ tán náà sí àná. mọ́mí at Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá yìí ń gé igi lórí kò wú gbòǹgbò rẹ̀ àwọn ọmọ north tó ń gbàbọ̀dè ń kó Buhari àbí ń kọ́ Buhari bàbá wọn tó dá sílẹ̀ ńkọ́ Ọlọ́run á dá o ire lójú owó ń rí ire kábìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. at Clement Ọládẹjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby has Dr. Yusuf returned the money embezzled àwùsí wà nílé ẹjọ́ while is he after President Tinubu now America has delivered the war equipment but their brothers has gone to attack the military bases to cut away the equipment ló máa jẹ́ kò ju 5 lines náà lọ ẹ mọ́ bínú. bẹ́ẹ̀ náà ni báyàmí Òkènlá Adédọ̀tí wọ́n ní Olùkùnmi Bobby ó yẹ kí àwọn wèrè tó ń pariwo death to America Israel yìí ti realize wípé Ọlọ́run ọba tóbi jù kò sí lẹ́yìn alábòsí wọn àwọn wèrè pàtàkì tó jẹ́ bàbá ń gbẹ̀jọ́ fún àwọn alákatakítí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní wọ́n ti fi ẹ̀sìn yìí bà ayé gbogbo wọn jẹ́ Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. imagine ibi tán ní ká mọ́ sóòótọ́ dé nìyẹn o ẹgbẹ́ sóòótọ́ mọ́ ní báńdírì ni. mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ yẹ wọ́n ní ó bí ìgbà wo ni òmìnira wa máa dé o àwọn wèrè tí a tò pọ̀ wá sí ilé ayé yìí kàyéfì mi o bí kò yé yín lẹ́fẹ́ kọ́
kí ló ṣe aṣọ tí àwọn ọmọ pólì yìí wọ̀ jàre ó ń gbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ló tún ń gbẹ wọ́n o bẹ́ẹ̀ ni o kán sàmọ́ lẹ̀ wọ́n ló kò pa kán mọ̀ sún wọn náà bọ́ sí sun Deborah. At Agnes Shelley mọ́ mi dáadáa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé o kò mọ̀ wípé ó ti dálẹ̀ nígbà tó sí fìlà late Bọ́lá Ìgè ní ààfin late Ọ̀ọ̀ni Olúbùṣe love kama ní Omiṣore wọ́n mọ̀ ní kí ìṣòun ló sí fìlà oríṣiríṣi là ń gbọ́. Mọ́ mi fún mi lọ́lá yọ yẹ kò ní yẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I think one of the oníjàgídíjàgan is cited in our midst. How will someone be backing evil acts and be comfortable? Ó yé mi náà lẹ́nu nígbà tá a fa Smiler láwọn ti pẹ́ pẹ̀lú wa ẹ pẹ́ pẹ̀lú wa ẹ sì rí yàtọ̀ àríyàtọ̀ ẹ ti pẹ́ pẹ̀lú òótọ́ ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi lùjẹ̀sà Elizabeth oníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àbàkà síwájú ẹ̀ka alẹ́ ní ilé aláyọ̀ may the Lord deliver Nigeria from these evil terrorists and their supporters. Bàbá fi wọ́n sílẹ̀ kán pa ara wọn ní ààrẹ Tinubu wò wọ́n ràn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò kélé wọn lórí. Mo rọ́wọ́ yín from Texas ẹ bá ń kí dádì o. At Abdidamakafi wọ́n ní kò sófin Nàìjíríà ní ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wa tí wọ́n kì í prosecute fún GBH compensation àti imprisonment of staff wọn. Àti olówó yẹyẹ Ayọ̀dèjì wọ́n ní only God can save us in Nigeria. Wọ́n ní Trump come and rescue us. Wọ́n fi nǹkan ìpanu ránṣẹ́ sí Trump. Àtìláwá Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ fún yín àmì àṣẹ Èdùmàrè ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Bọ́ọ̀mì Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní ayé wọn ti run nítorí ráìsì tí ó jẹ ní oṣù kan ó lágbára o àwọn tí èèyàn ń gbìjà ní eléyìí o ìyà ti di omi ọbẹ̀ sí wọn lára ó mà ṣe o. At Florence Alade wọ́n ní akú Jímọ̀ olóyin òní gbogbo ìdílé aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹkú iṣẹ́ òní o àwọn haúsá wọ̀nyí. Gọ̀ púpọ̀ o oúnjẹ tí wọ́n ń pànìyàn ṣé bàbá Fálànà sọ nǹkan kan Ọlọ́run yóò máa fojú ọ̀tá Yorùbá hàn ayé òsì fún sàríà lọ nílẹ̀ Oòduà. Báàmí orí ọlọ́run wọ́n ní ó bìí dá padà bíi ti àfáà Ismaila tó bá jẹ búrẹ́dì Agége pẹ̀lú ẹ̀wà gan-in tó já búrẹ́dì sẹ́nu tó wá fi spoon bu tíì Bonfita tó kí pẹ̀lú mílìkì ọlọ́pẹ tó tutù sẹ́nu kò ní jẹ́ kí o tètè digest àfi kó búrẹ́dì bàbá wa oníbúrẹ́dì lájẹ níbi òyìnbó style ó dáa ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Bọ́láńlé Adéníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní ta ló máa bá wa yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí o nítorí pé ó sú èmi o kí Ọlọ́run jọ tètè bá wa dá sí o wọ́n mọ̀ ní kémi náà má dá sí mọ́. At Rahim Yusuf bàbá mi àbọ̀rúbọ̀yè ó tó jọ́ mẹ́ta àbọ̀ ìbọn ṣíṣẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣeré ni gbogbo wọn ṣeré òkè ṣeré ẹ wá ṣeré ni wọ́n. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ṣé wọn kò lè bá mi fi ìbọn fọ́ orí rẹ̀ fún ni lára àwọn ológun ti gbàbọ̀dè fún wa o gbogbo wọn ni wọ́n mọ ara wọn ọ̀rọ̀ náà wá sú mi gẹ́lẹ́ báyìí o tí ẹ bá rí gbogbo ọ̀nà tí ó ń dárúkọ tí ó ń gbà mọ́ mi gbá Hausa o wèrè tàn mú lánàá yẹn ni o gbogbo àṣírí tó tú ẹ ṣeun tẹ́ ẹ já wa sí gbogbo ọ̀nà tó gbà ó dáa. Mọ́ọ̀mí tó iná rí wọ́n ní ó bẹ́tà kí àfa Ismaila yìí park well o àfa Ismaila wọ́n ní kẹ́ park well. Wọ́n lè di ẹnu wa mú pé ká mọ́ sòótọ́ lè panu wa dé parará ìdédélùdé o parará àfa Ismaila lè panu wa dé ká mọ́ sòótọ́. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn ìga o ẹ̀tọ́ ẹlòmíràn ṣé bí Jésù ṣe fi ẹ̀sìn yìí lé wa lọ́wọ́ lè yìí àwọn tí Kìrìsìtẹ́nì náà ń bá wí báyìí. Èpè kò lè mú onílé yẹn nítorí ìwà gbájú ẹ̀ ní gbogbo wọn wò wọ́n ti fi ẹ̀sìn sú ènìyàn sí abẹ́ẹ̀rí. Àtbámi Olú ní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní nǹkan méjì ló ṣẹlẹ̀ sí Fálànà one kì í ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi tòótọ́ agbẹjọ́rò àwọn tẹ́rọ́rìsì ni ló ṣe ń gbè lẹ́yìn orílẹ̀-èdè agbésùmọ̀mí àlẹ́jẹ́lì mo bá ń fi sí o torí àwọn ọmọ bóyá agbẹjọ́rò àwọn tẹ́rọ́rìsì ni ó Nàìjíríà kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí ni kò ṣeré aburú tí àwọn Iran ń ṣe fún wa ní Nàìjíríà. Àtolúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní we say no to Sharia and its attendant atrocity in Yorùbá land, no to laziness, no to almanjiris, no to poverty, no to ìpànìyàn àti agbésùmọ̀mí for ransom. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Emotional blackmail yóò yẹ yín best language best word lẹ́nu yẹn. That's why some people don't like giving their land to church. Their prayers will be láti gba ilẹ̀ yẹn lọ́wọ́ onílẹ̀ àwọn amúnisìn Ọlọ́run gbogbo.
ibà máa mi ẹ má bínú pé mo pẹ́ dọ́dọ̀ yín wọ́n ní àáfà Ismail gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo bá ẹ sọ wá rí wípé àyà ń pe gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà láti má wòran kí àwọn alákatakítí bá ẹ̀sìn mùsùlùmí jẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àyà láti gbé ìsìláàmù lárugẹ. ẹ ṣeun mọ́ mi ẹ ṣeun mọ́ mi yóò yé àáfà Ismaila kò tí ì yé wọn ní ṣùgbọ́n kó mọ̀ pẹ́ jù ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi mo Tọ́lání Martins ọlọ́jọ́ ìbí àná ni ẹ sáwọn bínú sí a ọ̀gá Bobby lọ́bì kan ṣoṣo tí mo mọ̀ ibà tí kú mi ibà láya púpọ̀ ibà olóyè rẹpẹtẹ kú iṣẹ́ takuntakun ṣé ẹ ti wá rí wípé ọpọlọ àwọn kan ti yòrò bàbá Fálànà mọ́mí mo Tọ́lání Martins àná lọ́jọ́ bí yín ẹ má bínú kò tí ì pẹ́ jù náà happy belated birthday ìgbádùn ọdún kan o we celebrate you we love you mọ́mí ẹ máa pẹ́ láyé mọ́mí ẹ máa jẹun ọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ o àfọlójú akósẹ́nu tírélà Dangote lẹ́fẹ́ àbí akutu pàgbọ́ àwọn ọ̀tá yín nù ṣùgbọ́n ẹ̀mí yín ó gùn àbá yín ṣe ẹ̀mí o a rí yín pẹ́ láàrin wa o ìgbà ọdún kan happy belated birthday àná náà ni kò pẹ́ jù hàn mí mo ti pè lórí kọ́ọ̀lù o mo rí i pé ẹ gbé ní gangan mo fi pé gbogbo àwọn miss call tí mo ti miss mo sì ń wo adúrú miss call wájú mi tí mi ò tí ì pè báyìí a tún continue lọ́la ó rà yọ yẹn kò ní yẹ lẹ̀ torí ọ̀rọ̀ WhatsApp yẹn ti fẹ́ sọ mí lẹ́nu God bless you màá tún yín pè àtàwọn yòókù náà tí mo ti miss kọ́ọ̀lù wọn. mọ́mí dọ̀ká zúrò olúwatúnmiṣe wọ́n ní mo rò pé bàbá Ismaila fẹ́ fọwọ́ sí òfin sharia ní ilẹ̀ Oòduà tiwa tàbí Yorùbá Fúlàní ni wọ́n tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ìpànìyàn from Providence Rhode Island àmọ́ bóyá Fúlàní àbí Yorùbá o. mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní àánú àwọn tó ń ṣépè fún Israeli ń ṣe mí bíbélì sọ wípé kí a gbàdúrà fún Israeli and the word of God says in Psalm 119 verse 89 forever God's word is settled forever òótọ́ ọ̀rọ̀ ń korò ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn is compulsory in this our platform. mọ́mí ṣé Israeli tán ní àgbàdúrà fún inú bíbélì sàn lélẹ́yìí ó dáa Ọlọ́run ṣàánú gbogbo àti ẹlẹ́sìn kìíní àtẹlẹ́sìn kejì àti kẹta ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí Ísírẹ́lì wa ni ká gbàdúrà fún ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún Yorùbá nation wa ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ Mississippi when I don't know why Yorùbá elders that we supposed to rely on always disappoint us see what San Falana was saying about Trump now ó ga o. ibà máa mi wọ́n ní àyà ẹni tí DF bá wà lẹ́yìn rẹ̀ bí Ọlọ́run wà lẹ́yìn onítọ̀hún ni o wọ́n ní àyà sọ fún journalist yẹn kó má bẹ̀rù ó ti di yẹn Délé Fárótìmí ní DF ó ti di àgbàdo inú ìgò fún Umahi ó ti di ìsonú ẹ̀kú fún Umahi máa sẹ́ńpẹ́ ni kò ní choice. Alfa Ismaila kí lẹ tún sọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni o kì í ṣe Bọ́bẹ̀ à ń fura sí kó mọ̀ jẹ́ Fúlàní ni ẹ̀ tún mọ Bọ́bẹ̀ kọ́ o Bobby ọkọ àwọn ìyá arúgbó kùjẹ̀kùjẹ̀ ṣe èmi ò kò sí arúgbó ń Ghana kò sí arúgbó ń bí. wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tò ọ̀rẹ́ Islam ìdàkejì rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ò yé wa ìṣìtí ni àwa fún yín o ẹ ṣé o òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn náà ń sọ fún yín ó sì mọ́ korò ṣùgbọ́n adùn ni mọ́ gbẹ̀yìn rẹ̀ bí ewúro ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi mo Tọ́lání Martins wọ́n ní ẹ wá o ọ̀rọ̀ àṣírí yìí ti fẹ́ kọjá ojú lásán o ó ṣàfẹ́ fi kú ní òkìkí àbí kí la fẹ́ pe léyìí Tinubu kò dá lóhùn ó wá dojúkọ Trump àti Israel. bá mi kò síranu wá wọ́n ní obi I salute your courage àsárí ó ní ọ̀dẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ wọ́n ní amukun mẹ́kọ ni wọ́n ní ọwá tó bá o I promise you bàbá mi mo kó promise yín jẹ wọ́n ní some people are insane this is no longer a religion it's madness that woman should be arrested. bá mi mórí Adéyẹmọ wọ́n ní Lucky Ayédatiwa is unlucky this time around ẹnìkan kì í jẹ́ kílẹ̀ òfẹ́ o kí ó fi àyè sílẹ̀ fún ẹlòmíì o wọ́n ní because you claim your state is peaceful despite the loss of life and properties of many innocent citizens in your state ni ó parí ẹ̀ báwọn. bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun wọn ní olùkọ́ mi Bobby ọkọ̀ ẹlẹ́yà tẹ́mù ọkọ̀ wòlíì mùlátò yóyò ìmìlẹ̀ nkésì ìjáyà fáwọn Ismaila alákatakítí olúwa ni olùdáàbòbò rẹ ní gbogbo ìgbà àti ní gbogbo ọ̀nà ẹ jẹ́ kí àwọn wheelers máa sunkún lásán ẹ sìrùn kírun. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyẹmísí Abégúndé wọn ní was Obi or Ayadia when Buhari was asking for forgiveness or heard from his wife how many Nigerians forgave him with all the ripple effect of his atrocities. a sì ń bẹ̀ ìyàwó rẹ̀ náà ló wá sọ pé
ó bẹ̀bẹ̀ ó bẹ̀bẹ̀ a rí fídíò tó ti bẹ̀bẹ̀ tó ní kí gbogbo Nàìjíríà forgive òun. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Obi before you know it now order will come from above for them to leave him. Mọ́ọ̀mí Adésọlá ti ní kan Adébáyọ̀ wọ́n ti ní kan yanjú ẹ̀ torí wọ́n gbọ́ gbogbo èdè tó sọ sẹ́mọ̀ pọ́n pẹ́ ní Borno. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ́ mọ́ọ̀mí Mutolani Martins wọ́n ní what the testimony I see why some landlords don't want them living rent free and you pray for progress and success not sure we are worshiping the same God. Bẹ́ẹ̀ ni o. ẹja sáré yà lọ́dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì bàbá mi Emmanuel Adéoyèsó ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá Fálànà gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ nítorí wípé jíjí gbé kò kan ọmọ wọn tàbí ìyàwó wọn. Mo dúpẹ́ wípé o yọ̀ǹda ẹlẹ́yà fún mi pátápátá ní porogodo fún bàbá oníbúrẹ́dì. máa lọ fẹ́ wòlíì àti Queen Canary ẹ̀ ṣe mo yọ̀ǹda mo tọwọ́ tẹsẹ̀. Mọ́ mi mo dúpẹ́ ta wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi òun wọ́n ní mo ríre mo kàn rẹ́rìn-ín ọ̀rọ̀ sàríà ọlọ́kadà kò gbọ́dọ̀ gbé ọkùnrin àti obìnrin papọ̀ mọ́ àmàrógò. Mọ́ mi ògo ńlá nu wo láìwọ̀sẹ̀lẹ̀ mọ́ mi Teresa Ojo wọ́n ní this man is an irritant maybe he has forgotten that his Fulani kinsmen are both the sponsors and executors of Boko Haram agenda rather than the rhetoric. He should go and appeal to the vagabonds to put a ó ti kọjá 5 line mọ́ mi ẹ má bínú. Ṣé o rí pé mò ń ran gbogbo yín lọ́wọ́ ní ìsìn mò ń bá yín gé sí 5 lines torí bá àbá ṣe bẹ́ẹ̀ á nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ comment. Mọ́ mi Fatima Abubakar eléyìí náà kọjá 5 lines mo bá yín gé ni o. Sir Bobby ibà ìfẹsowápọ̀ ikú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn àmì kò ní rẹ gbogbo wa kò ní ṣàìsàn lórúkọ Jésù ọmọ mi rẹ̀ àmì o. Asala aleiwa sala bẹ́ẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí alálàáfíà tán bá pe Jésù báyìí wọ́n máa ń pe asala aleiwa sala sí. Wọ́n ní ọ̀gá mi Ọlọ́run lọ̀gá àwọn Elédùmarè nìkan ló lè tún Nàìjíríà tò nítorí pé Nàìjíríà ti pínyìn kìn. At Jesus is Lord mo mí sí yín ẹ má bínú mi ò béèrè yín o ẹ̀mí mi wà lọ́dọ̀ yín wọ́n ní bàbá Fálànà Muslim ni wọ́n. At mọ́mí Debbie Ajéwọlé Precious wọ́n ní good day Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby capital letter náà fi kọ́ mo precious lọ́wọ́ mọ́ mi gan wọn náà sì precious lọ́kàn mi. Wọ́n ní thank you so much for the news. Wọ́n ní intel debt is ineffective the military is full of repentant Boko Haram. Wọ́n mi fi people sí. Wọ́n tẹ̀síwájú ní Precious the Naija leaders better do something fast about these people protesting Naija about the Middle East. They are too quiet. Love you, I love you too. Àmì Olúwadé sínà wọ́n ní àmì lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmì náà la fi ká Abala ti Lérèfé ńlẹ̀ ẹja lọ pápápá sínú ìròyìn. Ó dá ẹ káàbọ̀ owó bó ní wíkẹ́ndì ṣé gbogbo ẹ̀ ń gbójú ọwọ́ bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ọ̀dọ̀ tí yín sì tutù. Ó dá ó ti mú ooru díẹ̀díẹ̀ ó ti dà bẹ́ẹ̀ pé náà mo ti àwọ̀ àkànpọ̀ wọn àti ń wọ̀ nọ́mà ó gbọ́dọ̀ kí náà o torí òtútù sí wà ń ta o. Ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan parun tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà. Mọ́mí Mutolani Martins happy birthday to you once again gbọ́dún ọdún kan àní wá yín tí o. Àti gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí ẹ jẹ ẹ̀bà ẹ jẹ àmàlà ẹ jàbùlà ẹ jẹ yán àwọn oúnjẹ òkèlè ní kẹ́ jẹ kẹ́ fi gbádùn ròyìn tòní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan mímu sí ẹlẹ́rìn dòdò kí wọ́n máa gbé yín débẹ̀ nínú ibi tá a ti mẹ́nubà. Àwọn àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ wọlé agodo lọ ní ìsìn. Bó bá dilẹ̀ báyìí bá wà bó bá dénú yín o kọ̀ǹdíṣàn mẹ́ta bó bá dilẹ̀ báyìí bá wà bó bá dénú yín ẹ bá wa pín ẹ bá wa share fáwọn olólùfẹ́ yín ẹ máa rántí tẹ like tó gbẹnu sókè yẹn gbọgbọgbọ lọ́wọ́ yọ jorí ẹ máa rántí bá wa tẹ̀ ẹ́. Àwa tá à ń wò ròyìn yìí àwa tá a wà nínú ilé aláyọ̀ yìí àpò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ máa rántí bá wa tẹ̀ like yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ bá ń kọ comment ẹ mọ́ di ojú 5 lines lọ orí ká mọ́ bá gbalẹ̀ ságbójú lórí comment yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ọ̀dọ̀ àwọn àrùn mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀nù láti bẹ̀rẹ̀ ṣe ti ẹ̀rí eléyìí tí bàbá tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dr. Iroyin Modibo yìí tó sọ wípé àsìkò ti tó ẹni bá sùn kó jí o orin bàbá Oyin Adéjọbí kan àsìkò tó ẹni bá sùn kó jí o. Ó lásìkò ti tó táìmù gan ló yẹ kí wọ́n sàkí NSA. Mo ní Nuri Badu ó ní bẹ́ẹ̀ ni fìlà tó dé iná àtorúkọ rẹ̀ Haúsá ní ó ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àrùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ìdọ̀bẹ̀ inú mi dùn bí wọ́n ṣe treat ọ̀rọ̀ insecurity. When you look at the issue of security under globalization and multiculturalism, Nigeria is under no illusion as to the problems of security confronting this nation. Whether we like it or not, we are in serious war, we're in serious trouble. Now, for the Boko Haramites that have started just like a child's play, and now it has become a big monster that could no longer be controlled. It is a sad commentary, a sad tale to tell
in the history of security, in the history of our developmental projects as Nigerians, in the history of our peace and tranquility of a nation of which we are. Now, if you look at, to me, as at the moment, I do not think that this government has a wherewithal, or it has even the template to be able to control the menace of these bandits, terrorists that have been terrorizing this country. From every parameter of Nigeria's land space, there's always been one issue or the other. There is nowhere in Nigeria that is peaceful now, except maybe in Aso Rock. But every day you hear bandits overrunning the military barracks, officers dealing with civilians, capturing people, getting into the bushes with people, and then securing ransom. My heart bleeds, Mr. Ndi, for this country, for the mere fact that we've not been able to, think out of the box, to look at the issues dispassionately. So for now, I think there's a need for us to broaden the spectrum of discussion with a view to looking at the frontiers, looking at it objectively as to what to do. To me, as it is today, the security architecture of this country seems to be focusless, seems to be clueless, and in a state of confusion. Well, I think there are 2 points here. Initially, you talked about why is the National Security Advisor still being held down. And the question is, the job is asked to do. You see, we assume that presidents or anybody who appoints someone really wants him to perform a particular task. It might be that what the president cares for him is delivering, politics, optics, whatever it is. And so the point I make is that don't always assume that the president is going to do a performance management assessment of his staff based on what we would assume would be the job description. So a national security advisor who continues to lose men and officers, whose rhetoric suggests that he's more politicizing security than dealing with security, would be off-key. But for a president whose focus is politics and using security management, everything has been politicized for political capital, that guy is doing a great job. And that gets back to the issue of what we do, kill the criminals or buy out safety for our children. So what the government has been doing is to minimize possibilities of failure. So what we do is, the people are, that cry is that 200 children are in captivity. We pay them, or we pay off, get them out, or we do whatever we do to get them out. Deal with the problem, the short term, kick the can down the road, minimize immediate problem, maximize political output, then never solve the problem. So the way you're capturing this thing, we would like to repeat it. That's how it is. Maximize political You minimize political bad outcome now, so nobody gets to all the keys. Maximize short-term political gain. And then the future, there's no strategic idea about solving the problem because you can't solve it. So you manage incompetence by focusing on the optics and minimizing outcry. So if you have 112 children in captivity, the parents are crying. Let's pay off 1 billion or 2 billion, 3 billion and get them home. All right. And then we feed into the dragon, which is terrorism. They get more arms and they fight next time. But at least we have headed off the political crisis in the interim. I think the way the situation has developed, even if we establish state police, it will take a very long time before they will be able to make a mark on our fight against all this criminality. Even the military, which is 10 times better trained and armed and equipped than the police, is unable, as we can see, to really get hold of this situation. So in the long run, state police will help because there will be more familiarity and community involvement and also maybe a decentralized kind of response mechanism, but that will all take time. But specifically about the recent upsurge, especially in Borno State, you see what I was wondering, for Boko Haram to be able to move large bodies of insurgents to attack 3 military forward operating bases more or less simultaneously, overrun them, and even kill the commanding officers, it suggests that there was total failure of intelligence. Couldn't the aerial intelligence platforms identify them? Borno is not a heavily forested place like Akwa Ibom or anywhere. It's a flat land with sparse trees and all that. Nobody saw large bodies of insurgents moving to ambush and attack army forward operating bases. Okay, apart from the electronic and aerial platforms, how about human intelligence? I thought by now we would have had people in the communities equipped and trained to transmit quick intelligence to the security forces and say, look, these bandits are moving. As I have seen, there is one platform, a WhatsApp platform in Zamfara State that they put me as a member. I don't know why. But you see, even late as a member, I don't know why. Well, I don't know why, maybe because I'm not a native of Zamfara State. But even late at night, you see them saying, people have reported seeing bandits moving from so-so village to so-so village. Please, security forces,
take action. And I understand that the Zamfara Police Command and the army are all on that platform, and they see and they are able to respond if they can. Sometimes they may not. But at least that is something that the communities are getting involved and give this information. Every night, you see it. They say bandits are moving from so village to so village. Okay, on that platform. Huh? Yeah, on that platform. It's an open platform. Anybody on the platform will see it. And they say that the police commissioner and the army commander in Zamfara, they are all there. Very useful. How come we don't seem maybe to have something like that? That a large number of insurgents to attack 3 army forward operating bases simultaneously, and apparently nobody reported, because soldiers, if they are not taken by surprise, they will be able to put up a good fight. I think, at least, not to the point of you kill their commander. You see, indeed, there's a need for us to break the glass ceilings with a view to plucking some low-hanging fruits within the circles of security in this country. If our President President... he's late now. Yes, he's so rest in peace. If our President Abala Tinubu, honestly and sincerely, first and foremost, I would have sacked the National Security Advisor, because for very obvious reasons, he has failed. Even the security architecture itself has failed. If somebody is failing exams, will he continue graduating up to the time that he reaches PhD? No. If he fails, let him go. Looks like we don't have that in our... We don't think about removing people when things are not working well. You see, that's our major albatross. Now, secondly, for me, there are some fundamental steps to take. One, why are we not using technology? He talked about surveillance to drone surveillance. Yes, apart from even drone surveillance. Assuming without conceding that our military is equipped with state-of-art materials, is it not possible, or don't they have, let's say, a surveillance camera that could capture around, the vicinity of the military control situation in those areas? Particularly for the base. Yes, for the base is about 5 kilometers. So that every time from morning, 24 hours, we'll have officers that will be monitoring, and this it will be pendulum, looking at all the bushes, seeing whoever will come in, because the governor of Zamfara, Dodelawa, told us not long ago that in his office, he's seen almost everywhere. He said that. So for God's sake, can't we use money to be able to get the technological input to have a satellite on the vicinity? Secondly, these terrorists, for a very long time, they have been capturing people, going into the villages of people and then collecting ransom. For God's sake, ransom are being paid. The security, they know. Don't they have this technological pin that they could put into the money to be able to track these people wherever they are? Abẹ́wà àríṣẹ́ mi ò sọ fún yín wípé wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ nísìnyí, wọ́n ti rán Garus Galulu jáde o. Àsọ náà ti ẹ̀gbọ́n bíi tí arákùnrin ti ń sọ wípé kí wọ́n sáàkì Nuhu Ribadu, ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àyà sáwọn gbé kámẹ́rà súnmọ́ o, wọn ò fẹ́ kéèyàn fọ́n itọ́ sára kámẹ́rà fún mi o. Presenting a live program in Arise TV. His name is Iroyin Akojopo. After they asked him a question, he said President should sack Nuhu Ribadu. He looked like, why all the knot if they just raise up? During Badaru, they continue saying they should sack Badaru, they sack Badaru. Before we are lucky, they bring Musa back. Now, people are saying they should sack Musa. Is that how we are continuing? How many people from the south say they should sack somebody from the south or from the east, from the south? Why do we not always have a greediness mind? If they give me appointment, you say they should sack me. And if they sack me, they will not put you. But Nuhu Ribadu is a eye in this government. Nobody from the north that can see president directly, apart from even vice president doesn't see president like the way Nuhu Ribadu see. So Gololo, I'm telling you, Nuhu Ribadu, nobody will sack him. And then I see you make a comment of they might do they kill the people. There's difference between commanding officer and you say commander general, commanding general. You say you make a mistake there. Commanding officer is a CO. That is commanding battalion. That's what it means. So when they say a general officer commanding again, is a GOC. So those ones they kill they are not GOC, they are COs. China ń gbọ́ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ lẹ́nu rẹ̀, they are not GOC, they are CO. Àti GOC àti CO ṣebí G ẹ̀yìn rẹ̀ náà yọ kúrò tí ó fi di CO. Tán bá sì tún fi G sí yóò di GOC padà. Kódà kò jẹ́ constable àbí low cadet nínú ẹgbẹ́ ológun. So tọ́ kí àwọn agbésùnmọ̀mí wọn máa pa anybody. Ra ní ẹni tó parí kì í ṣe àwọn olórí ogun náà pa. Ọ̀dẹ̀ ní bọ̀bọ̀ yìí, ọ̀dẹ̀ àwọn tó máa ń ran níṣẹ́, ọ̀dẹ̀ ń gbogbo wọn. Ṣẹ́yìn náà ti wá gbọ́n tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìsọ àyà ní Kálò náà ni òun wà nípò ààrẹ olódòdẹ, ó lóun ó ti sáàkì NSA tipẹ́tipẹ́. Ẹ wá wo gbogbo àlàkalẹ̀ tán láì, ẹ wo gbogbo ìmọ̀ràn tí wọ́n fún iléeṣẹ́ ológun, ìmọ̀ràn tó jẹ́ wípé ordinary àwọn company pẹ̀pẹ̀pẹ̀ wọ́n ní àwọn kìíní, wọ́n ní kámẹ́rà tán fi ń wo gbogbo sọ̀ràǹdì wọn. Kí ló wá dé tí wọ́n ń ṣe báyìí pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́? Ẹ wò kán nú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lánàá, a mọ̀ pé kì í sọ̀gá tó ṣe fídíò tó ní ẹ wá òbọ̀ ṣe ń pa àwọn èèyàn, ó ti wà demoralized.
ó ti wá demoralize ṣùgbọ́n à ń bọ̀ àti ìdè o àyà lọ́dọ̀ Minister of Defence láìpẹ́ láì jìnnà àtò dọ́dọ̀ wọn níbi tán náà ti sọ wípé aláwọn táwọn ń bá jàṣẹ ẹ̀sìn ti yín wọn lórí ó dùn mọ́ wọn kán kú ní táìmù Ramadan nítorí pé wọ́n á sílẹ̀kùn àlùjánnà gbalaja sílẹ̀ fún wọn ni tán ń díá 70 àádọ́rin tán sì mọ́ dúró dè wọ́n. ó rẹ káàbọ̀ padà ní pápápá láṣẹ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá ìyá àrùn tí fi kún nínú àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n a lò níbi tó ti sọ pé gbogbo nǹkan ti Nàìjíríà ló máa ń yọ jẹ́ ọ̀nà tí ìjọba àpapọ̀ gbà yan àwọn aṣojú lókè òkun àwọn ambassador wọ́n ní kì í ṣe ọ̀nà tó tọ́ rárá wọ́n ní kì í ṣe federal government ló yẹ kó gbé orúkọ wọn síta àwọn náà yàn wọ́n ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn ló yẹ kó gbé orúkọ wọn síta wọ́n ní iṣẹ́ Ministry of Foreign Affairs ni ti Nàìjíríà wọn náà ló yẹ kán ti kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ àmúyẹ lórí ọ̀rọ̀ wọn àwọn náà máa sọ̀mìtì orúkọ fún àwọn kọ̀líìgì wọn lókè òkun táwọn yẹn bá ti wá ratify ẹ̀ tán verify ẹ̀ tán sì gbà náà tó wá gbé wá wípé federal government ó yá ẹ dárúkọ àwọn ambassador yín fún ọmọ Nàìjíríà nígbà náà kò ní sí excuse wípé wọ́n rán wọn jáde lọ tí irú ti India wa máa sọ wípé òun ò ní gbà wọ́n pé ó tàbùkù ìjọba àpapọ̀ àti pé kì í ṣe protocol wọn tẹ̀lé protocol wọ́n wá dá wọn padà ní ìsìn wọn ní àwọn ìgbà wọn Germany náà àwọn ìgbà wọn USA náà àwọn ìgbà wọn ojú tí ló máa jẹ́ náà bí ẹni pé wọ́n ṣe ẹyin níṣẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n lẹ́nu bàbá yìí wọ́n ṣe láláyé fún wa. It will appear that this, well, let's say it looks like an embarrassment, was foreseeable, was foretold, because I recall you also saying in previous conversations that these countries, you can't just impose an ambassador on them. They will have to grant their, agreement, and that agreement could take months. And that, in fact, some of these appointed ambassador designates may never, in fact, go for any posting. I thought we discussed that the last time you were here. But, what do you think? We know of India. Are there other countries that you have heard of who are saying, well, let Nigeria sort out their election first before we take ambassadors from them? Thank you very much, Dr. Ruben Abati. And it's very disturbing that when we had the opportunity of holding the conversation on February 10 this year, which is a month plus ago, we did draw attention to all these issues and noted that we have these hurdles that we are going to cross. Unfortunately, some apologists gave the feedback and said we were speculating. Not just that we were speculating, that we were not patriotic, and some even went to the extent of claiming that we were trying to bring strange variables into the dynamics. Unfortunately, the chicken has come home to roost. On that February 10, I used a phrase which some of them came back to say were too strong to have been used, that we were operating a dysfunctional diplomatic practice, foreign affairs management, and the presidency of the Nigerian state. And you will recall that on that occasion, we cautioned and pleaded with the incumbent special advisor on information, that is our brother Bayo Ononuga, to be kindly mindful of the way he issues statements. One of the statements that came out from him, which has again irritated and exacerbated the issues, has to do with the fact that you do not publicize the names and the postings of any ambassador designate until such an ambassador designate has undergone the induction course. Painfully, that was done. And in that same instrument that he issued on behalf of the presidency of the Nigerian state, he drew attention to the fact that they had only received agreement concerning 2 of those ambassadors designates, which in itself was given a pointer to other stakeholders to know that they too can decide not to do the needful of granting the agreement that will allow these men and women to report at their duty post. We use the phrase dysfunctional presidency because ideally you would have expected Ambassador Shola Enikonolaye, that is the senior special assistant to the president on foreign affairs, to have helped to moderate the issues by ensuring that the statement that will come out from Bayo Ononuga was going to be kind enough to toe the line in such a way that it will only reveal that which needed to be revealed. And ideally, the information in terms of the actual postings ought not to be issued from the presidency, from the villa. It ought to have been issued from the Ministry of Foreign Affairs, meaning that we have a gap between the presidency and the Ministry of Foreign Affairs.
The idea of we operating a dysfunctional system is causing us a lot of embarrassment, to say the least. You will recall, and I can be fact-checked on this, when this administration started and introduced the 4D trajectory for the foreign policy of the Nigerian state, critics did draw attention to the fact that it was not properly consummated, and Professor Mimiko did a great piece on that. And Professor Hassan Saliu of University of Ilorin did his digest in 2025 to reflect on the way the foreign policy system and the foreign affairs diplomatic practice of the Nigerian state has been managed. And it discovered that there was a gap and a misconception that they can do a presidential diplomatic shuttle. You only can do a presidential diplomatic shuttle when you have a president who either to add a one-on-one relationship with a number of other heads of states, his brother heads of state, before he assumed office, like we had with President Olusegun Obasanjo, who was able to hit the ground running and did a number of things that helped to restore the image of Nigeria. Now, we now have this challenge, wherein we discovered last time we discussed this matter that people appeared not to have been reading the Vienna Convention of 1961, and we noted that it is not just for you to read the Vienna Convention, you add other instruments that had come out from this Vienna Convention that is dealing with the nuances, and that is where we mentioned, specifically, we mentioned that you cannot easily deploy any ambassador when you have less than 2 years to the end of the tenure of the administration. Two, we discovered that we did caution that you do not recall ambassadors or leave any diplomatic mission for more than 90 days without an ambassador in situ. Painfully, Nigeria has fallen prey to committing a number of these gaffes, and it is unfortunate that we can claim that we have a functional Ministry of Foreign Affairs. We can now claim that whether we should now be saying congratulations to these ambassador designates that can now see when people are pleading that let us have a functional system, let the structure and systems be operated based on the rules of procedures and allow things to work. Again, may I commiserate with President Commander-in-Chief Bola Ahmed Tinubu that he has people around him that cannot tell him the truth to his face. The truth that needed to have been told to his face was the fact that he could not recall ambassadors and not appoint within 90 days. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n wà versatile, wọ́n lóye dáadáa lórí ọ̀rọ̀ diplomatic functioning. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Vienna Convention wípé ó di dandan lẹ́yìn kó tó di 90 days maturity date 90 days tẹ́tí withdraw gbogbo àwọn diplomat yín kúrò lókè òkun, wọ́n lẹ́ gbọ́dọ̀ yàn mí síbẹ̀. Ti ààrẹ olódòdó yóò ti pọ́dún méjì tán ti withdraw wọn. Mo sì gbọ́ wọn nítorí pé kò sówó ńlẹ̀, wọn lè san owó wọn torí wọ́n bá gbèsè ńlẹ̀ ní láyé ti Buhari. Ó dáa, ẹ ti wá mẹ́hẹ̀ẹ́mbẹ̀ yẹn nìyẹn, ṣùgbọ́n èèyàn mélòó nínú àwọn olórí orílẹ̀-èdè tí wọ́n yan àwọn ambassador lọ ní ààrẹ Tinubu ní rapport gangan gidi pẹ̀lú wọn tó jẹ́ wípé tán bá tiẹ̀ wá máa padà wá wípé wọ́n nílò Vienna Convention lòdì sí wọn tán wá yàn so ó yẹ kán tún dúró di ìgbà tí ìṣèjọba wọn first time tó kù ọdún kan àti bí oṣù mélòó wípé wọ́n mẹ́hẹ̀ẹ́mbẹ̀ gan, àti wípé bàbá yìí tún wá tọ́ka sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó yẹ kó lóye lórí ọ̀rọ̀ yìí tó súnmọ́ ààrẹ olódòdẹ tó rọ̀gbà yìí wọn ká tán bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé wọ́n kàn ń bẹ́bí ìgalà ní pàápàá jùlọ bàdà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà wípé wọ́n kàn jáde wọ́n kàn wà ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn méjì péré náà dárúkọ wípé wọ́n ti gba pàmíìtì fún láti lọ resume post wọn wípé ó ṣe wá jẹ́ gbogbo wọn náà wá dà lọ girigiri lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ṣe fi àwọn méjì yẹn lẹ̀ náà kàn kọ́kọ́ resume náà wípé ìtìjú ńlá gbà ló jẹ́ fún Nàìjíríà. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Mrs. Ezine Akínọlá manager fún HIV prevention services. Wọ́n náà fẹ́ ṣàlàyé fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ tán wá eligible láti gba abẹ́rẹ́ HIV prevention. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé oògùn ẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ ní wọ́n lójoojúmọ́ náà máa ń lò. Wọ́n ní fún ọkọ tàbí ìyàwó tí partner rẹ̀ ní HIV ṣùgbọ́n tí òun ò fẹ́ ní, olóyún wá ń kọ́ tó jẹ́ wípé bóyá òun ní HIV ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ kò ní, bó lẹ́sẹ̀ ṣe wọ́n lọ́tọ̀ nìyẹn. Wọ́n ní abẹ́rẹ́ yìí kò sí fún àwọn èèyàn, wọ́n sáàsí láláì. Wọ́n ní àtàwọn onírìnkùnrin náà àwọn tó jẹ́ bóyá irú àwọn tí wọ́n máa ṣe owó nàbì, wọ́n ń gba tax lára lọ́wọ́ wọn. Àwọn olóṣó wọ́n ń gba tax lọ́wọ́ wọn bóyá fẹ́ mọ̀ fún àwọn tó ti wá ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ prevention lélẹ̀ kí ọ̀nkọ́
torí èèbò náà ló lọ tán bọ̀ wọ́n ní prevention is better than cure, prevention lélẹ̀ cure ńkọ́. Àyà wa ń sọ fún mi pé ṣé kíní ìgan ò ní sọ kò ní jẹ́ kí àwọn olówó nàbì kán tún increase sí tán bá ti mọ̀ wípé kíní yìí ti wà flex to flex wọn ní fẹ́ lo rọ́bà dáàbòbò pé ṣé kò ní increase yẹ. Mo ní kí n máa ṣe HIV nìkan lèèyàn máa kó ní lórí èèyàn ṣèṣekúṣe kiri, kì í máa ṣe HIV nìkan, STD mọ́ wà ń bẹ́ àìmọye oríṣiríṣi àrùn HIV lélẹ́yìí sì wà fún àwọn olóyè kan ṣe ti STD náà àyà ó kàn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́dọ̀ lẹ́nu mọ̀mọ́ yìí. Okay, just like your news have said, it's a preventive drug that can be used by people at risk, substantial risk of HIV acquisition. So people who are maybe living with a partner who is HIV positive, or people who have some lifestyle that predisposes them to acquiring HIV. So those are people that are eligible, because for you to get this injectable, you have to have some criteria that must be met for you to get that drug given to you. So for Nigeria right now, for mother to child, that's for pregnant women. Exactly. We're not targeting them for this lenacapavir, but we are also having other preventive drugs that are oral PrEP that can be given to them. But for Len, Nigeria is not targeting pregnant women for now. You know, what matters in all this is consistent and corrective use. And when you talk about oral PrEP, it's a daily dosage of pill taking compared to a two times injection in a year. So people may adhere more to the injection, which just take a jab every 6 months, than waking up every day to take a pill. So that is why it looks like the Len has a lot of adherence that will be maintained more than the oral PrEP, but both are efficacious. But it's because of the pill burden of taking oral PrEP on a daily basis. That's what differs. But also, condom is also important. Remember, condom has a dual protection it can give, but for PrEP, it's just for HIV. While condom can also support to prevent other infections that are not HIV. So correct and consistent use of condom is still preached. Ìbẹ̀rù bojo kọ́kọ́ mú gbogbo ayé ńgbà náà ńgbà tí HIV tán tó kọ́kọ́ jáde tí HIV jáde ńgbà náà ó farakan yàn kẹ́ ó ní fẹ́ farakan yàn bí nǹkan kékeré bá sí ọ́ tó tutù kankan rọra mú ọ báyìí ó ti máa ro ìròkúrò asádùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Àwọn ẹlòmíín náà sì wà kì í ṣe kí bóyá wọ́n rìnrìn kùnrin o, kì í ṣe àwọn míín wà tó ibi kan náà mú lọ́jọ́ sí tán sọ wípé ìmọ̀ gẹ́ra rẹ̀ ìmọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ lára rẹ̀ tí mọ̀ fi sínú kíní kíní dónọ́ọ̀tì àwọn meat pie tí mọ̀ ṣe tí ń tà káàkiri Ọlọ́run fẹ́ fún akáfáwọn èèyàn. Ọlọ́run ní mọ̀ yọ wá, Ọlọ́run ló mọ̀ ń sọ wá, àìmọye Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá olúwa ẹ ti jẹrú meat pie wọn. Àṣàdùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ìgbàlá àwọn ṣe tẹ̀sí bí ń tẹ́ ẹjá wá tẹ̀síwájú ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ ìná tán náà fẹ́ já wa sí wípé lẹ́yìn ìwádìí tí wọ́n ṣe tí owó airline, owó aeroplane, owó ọkọ̀ bàálù tó fi wọ́n gógó ní December, wọ́n ní wọ́n exploit ọmọ Nàìjíríà ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n take advantage yín. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n já yín lólè. From us at KEDF, Consumer Advocacy and Empowerment Foundation, we see this as an exciting day for consumers. We see this as consumers now knowing and understanding and trusting the process. And so I'm excited to hear and see what the FCCPC is doing. And I look forward because it definitely seems like price collusion. With all the other things in place, nothing changed yet. The only thing that changed was prices jumping 200-400%. And it made no sense, quite unlike now that we have an Iran war, so you can understand why prices are going up. But in Christmas, there was no reason except exploitative measures that was taken up by the airlines. Well, but when you hear the airline association argue that the Protection Commission lacks the technical expertise to understand airline pricing, do you think that the argument holds sway? For instance, they argue fuel cost, aircraft maintenance, foreign exchange pressures. To what extent do these measures by the airlines hold ground in this argument? Well, their argument holds no ground. They can't say they lack expertise when they use experts to do the study and the research.
They can't even speak about prices of aircraft maintenance. Those are fixed costs that remain the same, whether it's in September or in December. Nothing changed. The oil prices remain the same. Their maintenance and operations costs remain the same. So why did the prices of tickets rise so high, exorbitantly high, across different airlines, and then suddenly drops down a couple of weeks after Christmas? Of course, it's price collusion. Saying they don't have expertise, they don't know. They definitely use experts to do this research. They just doesn't pull the numbers from the air. They studied it. It was a forensic audit that they did. And so that position the airline is taking does not have any ground to stand. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹ̀rí pé pápápá láǹṣẹ́ ẹja wa lọ sórí ọ̀rọ̀ epo àwọn tó ń jí epo tí ominú ṣe ń kan àwọn ọmọ Nàìjíríà àtijọba wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé bá a ṣe àdúró owó tá à ń san fún yín wípé a fi ológbò yín sọ ẹran epo tá à ń produce per day pàápàá jùlọ ń táìmù tepo ti wá wọ́n yìí ó yẹ ká rówó kó wọlé dáadáa kí ló ṣẹlẹ̀ gangan 11 point kìíní kan ṣe mílíọ̀nù ní dọ́là lámọ̀ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ fọ́ lójú pọ̀ báyìí wọ́n ní monopoly ti pọ̀jù àwọn tó wà ń bẹ̀ náà ń dàbẹ̀ ní pọ̀wọ́ wọn ò mọ̀ mọ́ mo ní kàn ti ẹ̀ fọ́ lójú torí èèyàn létí Niger Delta wà mọ́ sọ pipeline nílẹ̀ Yorùbá ẹ sì mọ̀ páwa àìsàn onímọ̀nà fìkì ọmọ líle ti àwọn ọmọ líle ilẹ̀ Yorùbá àwọn olóṣèlú ní ń lò wọ́n àwọn ọmọ líle ti Niger Delta ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì làwọn fi ń ṣe ọmọ líle àwọn tilẹ̀ Haúsá yóò fi jihadism ṣe ọmọ líle bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń wa kùsà tí wọ́n bá ti gbọ́ àṣírí nípa kùsà àwọn èèyàn ò kàn gbé sókè ní ìmọ̀dí tí àwọn ìwé ìròyìn ńláńlá tó ń ṣe kíní kiri tó ń gbé àwọn ambassador Israel àti Iran wá tán lè bí wọ́n nírú question yẹn wípé kí ni Iran ṣe wá ń ra àwọn illegal gold kí lẹ̀ ń wá ń di ẹ̀wọ̀n bí wọ́n question. ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tán gbé wáyé tó ṣe lálàyé bẹ́ẹ̀ náà láàyè àlọ́dọ̀ àwọn ti Niger Delta náà torí àwọn kan náà ní ìsìn tán ti mú ìrìn àjò Ògònì exploration pọ̀n tán fẹ́ tún gbogbo ilẹ̀ wọn ṣe tán fẹ́ tún gbogbo ẹwọ́ ibi tí epo ti bàjẹ́ wọ́n ní kán fi àwọn náà sínú list mo ní káwọn ọmọ Yorùbá náà kán rè béèrè ẹ̀tọ́ wọn o pipeline gba ilẹ̀ Yorùbá o kán gbàgbé wípé wọ́n ní ọmọ Yorùbá tán wọ́n rè dá pipeline lu ṣùgbọ́n àwọn kan ní sọ́bẹ̀ mú ti ẹ̀gbọ́n wọn ní àwọn tó yẹ kó sígun lọ́jọ́ sí gan wọn ló wà lára ibi táwọn gan ranjú mọ́ mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ nígbà tán ń ṣe ẹ̀tọ́ fún àwọn ti ọmọ ogun Niger Delta wọ́n ṣe ní ṣẹ̀tọ́ fún tàwọn ti Yorùbá náà ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. You cannot give somebody from Delta State security contract for Ogbeni where you don't have manpower. It is prominent at this stage that the Ogbeni people secures oil infrastructures in Ogbeni land. If it is not so, it means the federal government is also very sincere with the negotiation going on for resumption of oil exploration. Nigeria, under the previous administration, also see what we call about 2.something to 2.8 million production. Today, more fire that they said that was the reason why production is reducing has been brought to its barest minimum. So why have we not still yet achieved 2.8 million barrel production per day? That is to tell you that some persons that has been given this responsibility, we are suspecting, allegedly, that are using the back door to siphon the wealth of the common people. And we cannot impoverish the majority and allow few to be enriched. That is injustice of the highest order. In my own environment, it's just like Akwa Ibom people are not being carried along in Niger Delta. So I see this as a fight and a challenge to a person like me and people of Akwa Ibom State. So what we are asking for is that let the program, let the pipeline surveillance contract be decentralized to stakeholders of the various Niger Delta states. By so doing, those persons are more closer to their persons and they will manage it according to the way that will benefit the people. We don't want scenario where persons that has been given opportunity to manage the resources of the common man will now enslave. This is purely modern slavery. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó mọ̀ dàbí ẹni wípé Niger Delta nìkan náà fẹ́ fún ní kọ́ńtíráàtì kan mọ́ sọ pipeline. Ṣé Niger Delta nìkan ni pipeline wà ni? Ó wà nílẹ̀ Yorùbá káàkiri NNPC pipeline pọ̀ lọ rẹpẹtẹ tó fi ń gbé crude. Ó ṣe wá jẹ́ Niger Delta nìkan náà fẹ́ mọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ò kù ní sọ̀rọ̀ kí làwà nílẹ̀ Yorùbá náà. Anyway, wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ epo ni wọ́n sì ń jà sí
Ẹ̀bà Island. Ondo àtògùn àwọn sì ń jà sí Ẹ̀bà Island. Wọ́n ń wa góòlù ńlẹ̀ Yorùbá náà. Ibo lowó ń lọ? Èmi ò mọ bí wọ́n ti ń wá o torí wọn ò mọ bá bẹ̀. Ó yẹ kó bá mọ̀ sí i. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí inú mi wá ń bi àyà léèrè. Àyà náà ní tó wà lọ́kàn tó náà ni o. Gbogbo àwọn tó ń jà sí ẹja mọ̀ sọ nǹkan wa. Èèyàn kan ò lè mọ̀ jáwàdé lórí pé wọ́n ń sọ pipeline. Pé ṣé mo rò pé wọ́n fẹ́ jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn gidi àbí torí owó bẹ̀ ló ń ràn mọ́ wọn lójú. Mo ní bó sowó bí ò sowó náà. Bọ́n bá lè ṣe bọ́n lè ṣe. Tó bá ti dọ̀rọ̀ national issue tó sì jẹ́ wípé gbogbo territory tán ti jọ lépo gbogbo wọn náà jọ sọ. Bó jẹ́ pé wọ́n bá jà wọ́n lólè gbogbo wọn náà ń jà lólè. Kán jọ sọ àti wípé tó bá jẹ́ nìkan náà fún ní Niger Delta gbogbo Niger Delta mọ́ gbogbo Bayelsa mọ́ gbogbo Delta tó bá jẹ́ pé àwọn nìkan náà gbé kán mọ́ sọ pipeline lé lọ kán mọ́ sọ pipeline àwọn náà gbé lé lọ́wọ́ contract ẹ̀. Bó jẹ́ pọ̀ náà ló ní àwọn náà fi ń ẹ̀rí ń ti Nàìjíríà bóyá kí Yorùbá mọ̀ wọ́n dá sí. Let me just make a straightforward clarification on the first aspect where you said Jonathan said the investigation by the National Assembly will destabilize the peace in the Niger Delta. You know, some persons, in as much as we are aware with the happenings in the Niger Delta, they are just caught up with the reality. First of all, the National Assembly is scheduled with the responsibility of monitoring and oversight of what is happening in every company, agency, or parastatal that has to do with the government. So in as much as the National Assembly, the committee in charge, is doing their constitutional responsibility, at least there is no way somebody or any persons can threaten them that they shouldn't do that. That is just by the way. Then when we talk about the decentralization that we are talking about, you know, let me just digress a bit. The Niger Delta people over time has always been agitating that we need resource control. And that is why when the IYC was established, we said that resource control by any means necessary. That means as a people, we want to control our resources. And as a result of the deaf ear that was given to the people of the Niger Delta within 1995 to 2005, 2009, the armed struggle was very, very pronounced in the Niger Delta. And it gave our region bad image before the international community and even the Nigeria nation. So, when the late President Umaru Musa Yar'Adua-led administration came up with the amnesty program, with the promises that some of the issues we have raised in terms of being included in the resources that we are producing in our place, going to give us the needed infrastructural development and all the rest, the people dropped their arms and accepted the amnesty. Why were we clamoring that we should be given resource control? Because we believe that the oil wells that are located in our place are being allocated to people that doesn't really understand the cries and the yearnings of the people. So when this pipeline surveillance contract was given, it was basically as a result of the agitations of the people of the Niger Delta. And now that the surveillance contract has come to bear, it's just a fragment of what the people of the Niger Delta are asking for. So we can't seek justice or come for equity when we are not clean with our own hands. As a people, we are saying that, look, this little fragment that have come to our place, let us decentralize it so that everybody can monitor every person. Number two, I'm coming about it. Number two, we are saying that, look, decentralizing the job will give people more opportunity to checkmate the activities that are happening. Bear in mind that the Nigeria military, the Navy, the Army, the Air Force have failed, even including the civil defense, have failed in securing these pipelines in the Niger Delta. That is why it was given to our sons and daughters. Today, we are getting the result. But that result that is coming is not what is expected. Because even at the peak of the militancy or the armed struggle in the Niger Delta, we were producing roughly 2.8 million barrels. Today, the fire, the artificial refinery that they said that was the reason why the production was reducing, has been brought to its barest minimum. So why are we still struggling with 1.2 million to 1.3 million production per day? If you don't mind. Now, one of the things that Jonathan Lokobiri said is that this probe being conducted by the National Assembly is selective. In other words, maybe some people are being targeted. And then you speak of decentralization in the context of an existing monopoly. Which monopoly? Because there are about 5 or 6 companies that are involved in this pipeline surveillance project. You have Tantita, you have Abili, you have PINL, you have, I think, integrated agency, about 5 or 6 of them.
across the Niger Delta. PINL, for example, covers security surveillance in the Eastern Corridor. Let me come. Pentagon. You know, Pentagon the security. pipeline, you see, let me come in. The companies that have been engaged by the NNPC is what we are talking about. The pipeline infrastructure, the Tantita, and the Maton are the three major companies that have been engaged. Every other company in questions are subcontractors to maybe pipeline infrastructure, because the Maton and the Tantita, they didn't even sublet their contracts. So any other company that you are calling is a subcontractor to pipeline infrastructure, because Tantita refuses to sublet their contract, Maton refuses to sublet their contract. lọ́rọ̀ kan tó ń sọ náà ni wípé ẹ jẹ́ káwọn jọ gbẹnu sí i kàn jọ jẹ́ ń bẹ̀ yóò wá iṣẹ́ fún àwọn boys tí wọ́n ní kán lè da arms wọn nígbà tí ẹjọ́ ja ìjà yìí tó wá di wípé èrè ibẹ̀ dé àwọn kan náà wá náà di ọwọ́ mọ́ kínní yìí nígbà tí ìṣẹ́yìn nìkan lè jà àwọn boys tí nǹkan ò tọ́ sí lẹ́nu tí nǹkan ò kàn sí lẹ́nu tọ́wọ́n náà bá wá decide láti padà sínú èbìbí wọn tán rè gbé arms àwọn nǹkan ogun tán ti kó dà lẹ́tẹ̀lẹ̀ tán rè padà mọ́ kó tán wá ń dà yín láàmú àti wípé kí ni importance ẹ̀yin ìwọ̀nba ẹ̀yin tán fún ní contract tó sì jẹ́ wípé bọ́n ṣe fún yín contract tó iye epo tí Nàìjíríà sì ń deliver per day kò ju 1.2 1.5 ó ń fluctuate nígbà tí ogun gbóná girigiri gan-an ní Niger Delta káwọn boys sì wà lórí omi wọ́n náà ń provide 2.8 per barrel. mo ní wàhálà àwọn ọ̀nà káàrí olódó dẹ́bọn dá sí i ṣùgbọ́n wọ́n ní senate tó fẹ́ dá sí i wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ probe wọn nítorí wípé senate yóò bà nǹkan jẹ́ wọ́n tún máa dá wàhálà lẹ́ni. mo lẹ́yìn lẹ́mọ̀ ẹ fọ́ owó ẹ̀ lójú. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wáyà lọ́dọ̀ minister of defence ọ̀rọ̀ tán sọ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n kọbi ara sí níbi tán ti sọ wípé àwọn táwọn ń dojú kọ yìí àwọn Boko Haram wípé táìmù gangan ni wọ́n máa fa trọ́bù táìmù iná máa fẹ́ pààyàn tàbí kan wá táìmù gangan náà máa fẹ́ dojú kọ ikú. Làyà bá ní ọ̀gá mi àwọn tán bá lè dojú kọ kú bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn náà lè pààyàn ní ọmọ ní tó fà á tó fi rí tí ìpànìyàn ṣe rise nínú Ramadan ìrìnlélẹ̀ torí wọ́n ń tọ́jà wọ́n fẹ́ kún táìmù yìí kó ń wò wọ́n kú àyà ní kí ló dé tí kó mọ̀ wò yàn kú torí pé wọ́n promise wọn wípé wọ́n máa ṣí ilẹ̀kùn àlùjànnà náà fún wọn báyìí ni ní táìmù Ramadan pé tó bá kúnnu wọn pé wọ́n máa ṣílẹ̀kùn àlùjànnú pé lálùjànnú àlùjànnú náà wọ́n ṣílẹ̀kùn àlùjànnú náà fún wọn báyìí ni ilẹ̀kùn àlùjànnú náà gan àlùjànnú tí àwọn àádọ́rin wúndíá tán máa ṣe báyìí tán máa welcome wọn àádọ́rin tán àwọn oníṣekúṣe àádọ́rin abájọ wọn ti ń bèrè wúndíá ńlẹ̀ ayé báyìí wọ́n fẹ́ dúró de wúndíá ọ̀run mọ́ wọ́n fẹ́ dúró de wúndíá ọ̀run mọ́ wúndíá alẹ́ ayé náà tún fẹ́ mọ́ fi gba ransom ní ìsìn. Imagine ẹnu wọn láti gbọ́ o mo ṣe gbọ́ báyìí mo bá yá tapẹ́ mo ní holy war rèé n tán pè ní jihadism gan lélẹ̀ kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé minister of defence gan wọ́n ti sòótọ́ báyìí wípé ìjà ẹ̀sìn wọ́n sì ti jẹ́ mọ́ já ẹ̀sìn a jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ń dojú ogun kọ àwọn èèyàn àwọn ẹlẹ́sìn yòókù náà máa dojú ogun kọ àwọn ẹlẹ́sìn yòókù náà máa dojú ogun kọ ṣé gbogbo ohun tó ti wá ń bò tó ti ń lọ́bì tó ti ń dìnnà ẹ̀ láti gbọ́ ẹ̀ ǹjẹ́ mínísítà Musa ò ti wá fọ́ owó ẹ̀ lójú pọ̀ báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí àmọ́ gbọ́n táwọn wèrè yẹn ó tún fi dá lóhùn ẹ bá ń tẹ̀sí. The meeting actually is just for us to review the events. We came in here for the services to brief Mr. President on the current situation on ground. You know that there have been a series of attacks and the security forces have actually rose to the occasion. We came here to brief him for him to have a better understanding of what's going on. We know sometimes the interpretation, especially through the media, has not been too direct. We feel we should put the record straight, which we have done. And we're glad that Mr. President has continued to support the armed forces and other security agencies in the fight against insurgency. And our appeal to Nigerians is not to get tired, not to be discouraged, because sometimes when you hear those news, you think it is just what is happening, but it is not. It's far from that. The terrorists, the bandits are taking more casualties. Their commanders are being killed. We have lost a number of very, very courageous officers and men.
highly regrettable, but we want to assure Nigerians is the commitment we are putting on ground to ensure that Nigeria is safe and secured. New things, the president has promised more equipment for us to be able to protect the war, and we are sure of victory. Well, like I said, it's war, and you know war comes in and out, and because again, it's normal with, it's usual with the terrorists during the Ramadan period. For them, they feel when they die, they're going to heaven, so they're ready to commit any offense or to get killed because they feel they have reward to do. But like I said, we have adjusted our strategies. You can see in the past few days we've taken over those locations. Commanders have taken over their assets. We'll continue to do more. And I assure you, Mr. President has approved so many things that are coming on our line, and we're working together as a team. You can see all members of the security forces are here to assure Nigerians and to assure Mr. President that we're on track and we'll succeed. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o wọ́n kàn rọra yọ sọ ni kò tí ẹ̀ dàbí àwọn èèyàn ò kò láòdù létí àwọn èèyàn àwa tá a fòye sí láṣẹ wà ń gbọ́ wípé kì í ṣe ìjà ó fẹ́ gbalẹ̀ mi kì í ṣe ìjà wípé àjọ ń du ìyàwó àbájọ ń du ọkọ kì í ṣe ìjà wípé àjọ ṣe bísínẹ́sì ó fẹ́ yàn mí jẹ n ò fẹ́ gbà ìjà wípé mo fẹ́ fi ẹ̀sìn ó fẹ́ kún torí ẹ̀sìn ẹni tó sì fẹ́ kún torí ẹ̀sìn ó máa pààyàn nítorí ẹ̀sìn náà so ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ogun terrorism ogun insurgency ogun ẹ̀sìn ni ntí Christopher Musa ń sọ nìyẹn wọ́n sì ti deny gbogbo almost arms of government ló ti deny pé kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn insurgent ni insurgent ń jẹ́ ẹ wá rí pé dídí minister ẹni tó pẹ̀kun department ogun náà nù ẹni tó pẹ̀kun rẹ̀ nù yàtọ̀ sí àwọn aṣọ ogun náà sẹ́ẹ̀tì ogun wọn ni ọlọ́run ní jagun fáwa mi ò mọ̀ pójú ogun láyé òun bá má ti ọlọ́run ni ó bá wa jà ọlọ́run ló lè jagun ṣẹ́gun fún èèyàn ò lè ṣẹ́gun èèyàn nìkan ò lè jà á kó ṣẹ́gun ọlọ́run ní ṣáájú ogun tiwa ní kẹ́yìn ogun wa gbogbo ilé ìtẹ̀rí camouflage ni o àkànwọ́sọ ọlọ́run ní jagun fún tí ẹ̀ ní pásítọ̀ kan tí wọ́n wọ aṣọ kìnnìgbà náà tí wọ́n múra bí ológun báyìí spiritual warfare wọ́n wọ̀ báyìí wọ́n mọ́ rẹ́rìn ni ọlọ́run ò lè wájú ogun rẹ̀ wá fẹ́ rí ìdojúkọ ayé àbìdí yẹn ọlọ́run àdúpẹ́ o tẹ́ ń bá wa jà tẹ̀sí ń bá wa àìtí ẹ̀ mọ̀ gan àákàn rí pàtó ti advance síwájú ni. so n tó ń sọ fún wa náà ni wípé holy war jihadism ogun jihadism làwọn ń jà o mo lélẹ́yìn ní agbára o ogun ẹ̀sìn ń tá ń pariwo rèé o wo ló wà ní Ramadan tán dárúkọ torí àfà Ismaila tẹ́ bá ń wá ẹni tẹ́ fẹ́ bùsọ ní ìsìn tẹ́ ẹ lọ bá Minister of Defence o tọrọ náà sọ fún yín o pé ogun ẹ̀sìn inú Ramadan àwọn tó fẹ́ kàn pa àwọn torí ẹ̀ náà ṣe ń gbébọn tán pa àwọn èèyàn tán ń jí àwọn èèyàn gbé torí wọ́n fẹ́ kàn pa àwọn náà sì rẹ̀dí àti pa èèyàn nítorí wọ́n fẹ́ kú sínú Ramadan ṣé tẹ́lẹ̀ ká mẹ́nu kú ń bẹ nìyẹn ká mọ̀ sọ. torí àwọn alábòsí tá a gbé wá lánàá alábòsí inú àrùn wọn jìnnà sí wọn bí ìsánmọ̀ sílẹ̀ o ara ló ń ta wọn o sẹ́mọ̀ o ara ló ń ta wọn sẹ́mọ̀ o ara ló ń ta wọn o sẹ́mọ̀ o mo ṣe mistake lọ́jọ́ sí tí mo ní mọ̀mọ́ wa Sàláwà ló kọ́ wọ́n ní ìyá wa Bàtílé Àlàkẹ́ ló kọ́ alábòsí inú àrùn wọn pẹ́ jìnnà sí wọn bí ìsánmọ̀ sílẹ̀ o ara ló ń ta wọn o sẹ́mọ̀ wọ́n ní ìṣe Sàláwà Àbẹ̀ní ló kọ́ o wọ́n ní ìyá wa Bàtílé Àlàkẹ́ wọ́n náà kọ́ o ara àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa nù ó dá wọn ló dífá fún àwọn tá a gbé wá lánàá tán wá ń ṣàbùsí Dr. Yusuf èmi ti yọ dókítà kò nínú orúkọ rẹ̀ ìbá màmí sì faramọ́ rú àwọn Galadima wọ́n sì wá mọ́ ṣe àbùsí nìyẹn àwọn ọmọ wọn ní dàlúrú wọn fẹ́ sọ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ bàbá Dayọ̀ Ṣóbọ̀wálé níbi tí Nàìjíríà ti gbégbá orókè tán ti jẹ́ nọ́mbà 1 nínú àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń tẹ ẹ̀tọ́ èèyàn mọ́lẹ̀ àwakọ́lá ṣàtótónu lé lórí nínú àwọn olóríire làwa ti jẹ́ nọ́mbà 1 ṣùgbọ́n nínú àwọn tó ń tẹ ẹ̀tọ́ ènìyàn mọ́lẹ̀ tán máa ń fojú àwọn aráàlú gbolẹ̀ civil rights wọn jẹ́ kán lè explore dáadáa wọ́n ní Nàìjíríà ní nọ́mbà 1 mo ní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. And a young man made an example that
a bandit did not hide his face, and he was literally taunting the security operatives after collecting ransom, displaying the monies collected, didn't even bother to cover his face, and still insisting that he wanted more. But that he, as a journalist, he will criticize the president, and the DSS will look for him and pick him up. Right? That's robust media in action. That is not, see, that is what I'm telling you. Yes. They are saying that the media is not up to task. That's what they are saying in that report. And I'm telling you, the opposition have just complimented that now. If that was not reported by the media, who will know about it? You get that now? And in that report, you see, they were talking about elections that were not fairly conducted. Yes, that is something to be condemned. And I have not seen the Nigerian media or media anywhere applaud elections that lack integrity. They have always been criticizing it. In fact, it's because of the criticism and the exposure of such malfeasance that the military comes in invariably to redress the situation, even though invariably they to get involved later on, and they are criticized by the press. So you cannot have a simplistic report like that, casting aspersion on the media coverage of what we have all over West Africa, just like that. No way. No way. Now, Mr. I don't buy it. You have dismissed the report, as being too simplistic. Yes. But I would like us to talk about the 332 cases that were identified in the report which happened here in Nigeria. Are you also dismissing all those cases as well, or should those cases be a cause for concern? They are even, the number is too small. Given the size of what we have, gone up compared to what they had before. They had just about 600 cases, in 6 years. But now with this, there's definitely a rise. Shouldn't we be worried? Okay. I'm telling you that in 3 months, in the Nigerian media, you have over 1,000 of such cases. So that's why I say this report should not be given the credence we are giving it. It's so simplistic that the issue out there is bigger than what they are saying. Please try and understand me. That's what I'm saying. That look at the papers, all Nigerian papers today. Look at them. You'll have more cases of the sort of thing they are talking about than what they are put. It's like somebody writing a thesis for a university professor to pass on. You can't generalize on the basis of that. That's my take. No, but in as much as you say it is simplistic, but it doesn't still wave off the matter, the crux of the matter that we're talking about here. Whether it's simple or not, whether simple or not, or whether elaborate or not, whether detailed or not. The crux of the matter. The crux of the matter is that civil societies are not being given the liberty to express themselves as they should. Journalists are being gagged, some harassed, and also shut down in most cases. Yes, reports are being put out there, but you and I know this. When some freedom of press in Nigeria is not as free as some will be made to believe. Have you learned it? Yes, I am telling you, and I'm repeating myself, I won't do it again, that you cannot lump Nigeria with countries where we have military rule. These people are talking of West Africa. We decided to zoom into Nigeria. You are zooming we decided because the cases we have been bringing before you has just been what has been happening in Nigeria. Nigeria, yes, we have a robust press, and I'm proud of the nature of reportage in Nigeria. Don't believe that? I'm proud to be a journalist, and every day we come here, we take on the government, we take on civil societies themselves, we take on the government for accountability, the judiciary, and all that. But for somebody to come and offer an opinion here that there is all over the governments all over West Africa, that there is now they're using the judiciary, they are weaponizing the judiciary against the masses. That's the language that people use for dividing administration when it was taken on. No, but some will see Arise News as an outlier in this particular situation. And because others do not enjoy the... Look, Arise News is doing a robust media work. Yes. In calling government to task. And I'm proud to be part of it. Yes. So if some people now come and put up some statistics, and then we start arguing over them, I don't buy that. That's a waste of time. It is not a well thought out, it's not an informed report. ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn àyà lòun ò gba tí bàbá ń sọ lónìí èmi náà ní n ò faramọ́ tí bàbá ń sọ lónìí ń gbọ́ jẹ́ wípé ẹ wo ibi tí àwọn tó ṣe rìpọ́ọ̀tù yìí ẹ wo ibi tán tí wọ́n ti mú wọ́n ní Nàìjíríà tí ì ṣe ibi tí ológun ti gbàjọba tán ti ń rúlù wípé wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn wọn jẹ́ kán lo ráìtì wọn pé àwọn tó yẹ kán mú kọ́ná mú ẹ wo ohun táwọn ọlọ́pàá ń fi ojú àwọn èèyàn rí ẹkùn táwọn ọlọ́pàá fojú àwọn èèyàn rí ẹ wo arákùnrin tán náà lánàá táwọn agbésùnmọ̀mí sì wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ lórí TikTok àwọn aráàlú náà wá ń ṣe síbàsíbo ẹ wo ohun tí Umahi náà fẹ́ fojú à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn nísìn ẹ wo ohun tí Umahi náà ń fojú
journalist bọ̀bọ́ yẹn tó ń fojú ẹ̀ rí ẹ wo ohun tó fojú arábìnrin yẹn rí kó tó di pé Sowore náà jáde wá sọ wípé 110 million kan wá ó bá 110 million kan wá ẹ wo Sowore fúnra ẹ̀ tó ń fojú ẹ̀ rí ẹ wá dúró rìpọ́ọ̀tù tí Sowore ti gbé jáde lọ́dún yìí Sowore ló jẹ́ àmọ̀ wípé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba Sowore ni tí bàbá Sunday Igboho náà wà ń bẹ̀ o lẹ́yìn tí ò sẹ̀ tó ń lọ wà ń bẹ̀bẹ̀ tí Nnamdi Kanu náà wà ń bẹ̀ o àwọn Gumi tó sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí ìkàtà tó ti fún o ó mà ṣe o bàbá ti dàgbà àgbà ti dé ẹ á sì rí yín pẹ́ o tó ráwà náà ń tọrọ à ń bẹ̀bẹ̀ ká dàgbà àgbà ti dé sí bàbá. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ já wá fún yín ní update lórí bí ọ̀rọ̀ ogun ṣe ń lọ ẹ já lọ sọ́dọ̀ Jimoh Ibrahim bàbá Jimoh Ibrahim níbi tó ti ń sọ wípé ẹ mọ́ fòyà ẹ mọ́ bẹ̀rù Middle East crisis cannot lead to world war ṣùgbọ́n ká tó tẹ fọ́nrán wọn sí ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ àwòrán ti Netanyahu sí lèmi náà bá lọ wò gbogbo èèyàn ti gbé kinní dáadáa nínú fọ́nrán tá a play lánàá náà ti screenshot ẹ̀ ṣé ẹ rí bí èèyàn ṣe máa ń mọ AI nínú kó fún èèyàn kó sọ̀yàn di àwọn tí máa ń ní ka mẹ́fà kí ló kọ wọn náà Akínbolú àbí kí náà máa ń pè wọn náà mo ti gbàgbé. ṣùgbọ́n ní àyà ní ọ̀gá mi wọ́n fọ̀ ẹ́ jájọ wo fọ́nrán yìí gbogbo ibi tí Netanyahu ti nawọ́ sókè ń bì fọ́nrán tá a mú wa lánàá rè kò sí ibi tí ọwọ́ rẹ̀ ìka rẹ̀ tó ti pé mẹ́fà á mọ̀ pọ̀ sí ẹni tó bá ti gbọ́ owó kè ní ìsìn. àyà ní ọ̀gá mi wọ́n mọ̀ sí tí kìlọ̀ fún wa pé àìtójú oníka mẹ́sàn-án kàmú oníka mẹ́sàn-án kan ní Netanyahu ní àmọ́ kọ́ tiẹ̀ irọ́ náà ń pa àti járọ̀ wọn. AI ni ó ti kú kó kú kankan Netanyahu is not dead ó rèé kò sí àti tẹ́sítì fọ́nrán ìwò kì í ṣe AI mo ti lọ gbé síbi tí mọ̀mọ́ gbé sí àmọ́ bí tán ti lọ ṣe tí wọ́n jáde tó fẹ́ jọ ẹjá tún wo ibò míì tó bá tún ti káwọ́ sókè o ti lọ́ọ̀kì ọwọ́ ń bẹ̀ ó di ọwọ́ ń bì ẹ mọ̀ wọ̀rí bàbá tó ti débi tó ti la ìka tó ká ìka òkè àáfihàn yìí ṣé Israeli náà ló wá gọ̀dé bẹ́ẹ̀ pé tán bá tẹ̀ wá fẹ́ ṣe AI jáde wọ́n á wá ṣe léyìí tí yóò tó àṣírí rẹ̀ AI náà ya wèrè kò sí bó ṣe lè ṣètò ọ mọ̀ pé AI ni ẹ mọ̀ wo eléyìí kì í ṣe AI ẹ jẹ́ á sọ ibi tó tún ti káwọ́ sókè á tún ọ láṣìírí gangan náà wọ́n fi tán ti rí oníka mẹ́fà márùn-ún rèé àyà ní kí n mọ́ pọ̀ sí ẹ̀mọ́ kí n kàn slow ẹ̀ á wá slow ẹ̀ pátápátá ẹ rí pé kò pé mẹ́fà márùn-ún náà ni wọ́n ń dára wọn láàmú ní ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ kò sí kankan tó ṣe president kìíní márùn-ún ni tún náwó òkè jàre járọ́wọ́ rẹ̀ yọ̀wà Cuba náà ni Trump náà ó sì wà á mọ̀ ṣe kìíní in fact ẹ bá gbọ́n sí Trump ó sì fún wọn báyìí ó ní gbogbo ibi tí wọ́n ní strategic ọmọ ogun sí ní Iran ó ní gbogbo bẹ́ẹ̀ náà ti ju ballistic àwọn ṣé ballistic ní sá àwọn missiles tí wọ́n wọ bọ́ǹkà tí wọ́n ba bọ́ǹkà jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n wá náà ti dictate ibi tí uranium wọn gangan wà tán fẹ́ fi ṣe nuclear weapon wọ́n ní abẹ́ mountain kan ni wọ́n ló jìn ju 60 feet lọ tán gbẹ́ sísàlẹ̀ and over 60% of uranium ló wà ń bẹ̀ wípé ó máa le láti débẹ̀ Amẹ́ríkà náà sóòtọ́ wọ́n ló máa le láti débẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ń consider láti kọ́ ọmọ ogun lọ bẹ̀ báyìí pé the only thing táwọn lè fi achieve ẹ̀ nìyẹn wípé bunker missiles gan ò lè débẹ̀ kò lè halẹ̀ àwọn ò tiẹ̀ lè kọ́ bí ìgbà téèyàn scratch kìíní ni téèyàn bá ń ju kìíní látòjú òfurufú wípé àwọn máa wọbẹ̀ lọ gan-an ni mo ní nínú mountain àwọn ará bíi wọ́n ti perfect ẹ̀ under the mountain wọ́n wá gbẹ́lẹ̀ lọ pátápátá wọ́n ti mọ ẹnu ọ̀nà wọ́n ti mọ gbogbo ẹ̀ ẹ bá ń fi picture yẹn sí picture ibi tí àwọn nuclear backup wọ́n wà náà rèé ẹjọ́ àwa ẹ̀yin tẹ́ ń sọ ọwọ́ Netanyahu ẹ̀ mọ́ bá wa sọ bó bá ti pé mẹ́fà ìjẹ́ àmọ́ ṣùgbọ́n mi ti wò dáadáa òun ló tún nawọ́ sókè kò pé mẹ́fà ibi tí wọ́n ní Iran kó kíni wọn sí rèé o lábẹ́ mountain ẹ wo mountain tó surround ẹ̀ lábẹ́ wọn gbẹ́lẹ̀ wọ́n ní Pixar mountain is more deeper and more secure than the site obliterated torí USA ti jọ àwọn àdólóró kan wọ́n ní wọ́n ti ba gbogbo ibi tí agbára wọn sodo sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní pláànù wọ́n ti rí pláànù wọn pé wọ́n fẹ́ pa Israeli run wọ́n ti rí ẹ̀rí wípé
ara ń tán fẹ́ dánwò rè pé wọ́n fẹ́ pa Israel run ni, kì í ṣe pé bóyá kò sí káfígbá kan bọ̀ kan nú, kò sí ká lọ kábọ̀. Wọ́n ní wọ́n ń dúró, wọ́n fẹ́ ṣe kínní ìtàn kán dẹ̀ pa Israel run. Tán bá wá pa àwọn náà run lẹ́yìn ìgbà náà, wọ́n láwọn ò ràn, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ pa Israel run ni. Ẹ wá ní kí Israel mọ́ gbé gbèsè. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ Jimoh Ibrahim, wọ́n ní ẹ mọ́ fòyà, kò ní sí third world war. Ẹ bá ń tẹ̀sí bí ẹni báwọn ni wọ́n ń forecast ogun, àwọn náà wà ní ẹ̀tàn control, àwọn tó wà ní ẹ̀tàn dálẹ̀ gan wọn àti ìmọ̀ bí ó ṣe rí bọ́n ṣe parí ẹ̀. The person that was there, okay, now let me come to the first one. Let me allay your fear about world war. That will not happen. There's nothing like World War. Even the First World War, historians doubt it. That the killing of the Federal doesn't mean that the whole world was engaged in war. And I think I challenged this at United Nations last time. And I told Britain to correct their records that there was nothing called First World War. There was European crisis, in fact, insurgency. There's never been a place where the whole world meets and say, let's launch war. Apart from Kenya and some other places in the East Africa that were part of the First World War. There was no any other country that were part of it. So forget about World War. The only war that we had was the Second World War, which was supposed to be First World War. So I didn't think there was the First World War. Now coming to what is happening in Israel, US, and Iran, that cannot lead to world war. Don't forget what I said earlier. I said the insurgency must so bullish enough to travel across multilateral jurisdictions before it can aggregate to become war. But when it starts, when missiles are throwing like this up and down, you are scared that, oh, world war is coming, the world is coming to an end. This has been predicted several times, but it never happened. So there is no any world war. It will not lead to world war. Coming to your second question about the impact of this in Nigeria. Nigeria stands to gain a lot. In the sense that the price of oil has got to 100 and it will go above 100, I can tell you that. It means that you make more money, isn't it? Ẹ wo capitalist ni bàbá yìí tí wọn ìdí owó àti kí nǹkan sàmọ́ ṣe business àti interest tí wọn ó ná fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ gan rá lẹ́nu wọn díẹ̀díẹ̀ mo rò pé bóyá ti ta nǹkan kan sí sójú kan tó wà ṣùgbọ́n àwọn ń fọkàn ara wọn balẹ̀ ni ọmọ Nàìjíríà kan náà wà fọkàn wọn balẹ̀ ọkàn ara wọn náà fi ń balẹ̀ kèlé kan Nàìjíríà kan máa gé níbẹ̀ ni owó wọ́n fi ṣe yín ni àwọn wèrè kan kóra wọn jọ wọ́n ń pariwo ikú fún Israeli ikú fún Amẹ́ríkà ní Àbújá ń bẹ̀ náà tẹ́jọ́ wa ní o wọ́n ń pariwo ẹni ò ní kan Nàìjíríà wọ́n yẹn bá dáná yá ibi tí wọ́n ti ń pe ikú fáwọn ṣé wọ́n ni wọ́n jẹ̀bi. Ó dá ilé táyà mọ́ fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí ọ̀dọ̀ arákùnrin tó ní Objective Media là ń lọ lórí update ti Umahi, David Umahi, Minister of Works. Ó promise wa lánàá wípé tí David Umahi ò bá dẹ̀yìn lẹ́yìn òun bí kèrègbè tó fọ́ bó ṣe ń dẹ̀yìn lẹ́yìn odò pé kí orí burúkú kó dẹ̀yìn lẹ́yìn àwa o torí àwa ò bá orí burúkú tán ire làwa bá tán wípé bí ò bá dẹ̀yìn lọ lẹ́yìn òun tó sì ń dúnkùkù lajà mọ́ òun gbogbo tí àwọn jọ sì ti lè fi jó òun ó pariwo rẹ̀ síta ó ti wá ń pariwo rẹ̀ síta ní ìsìn ẹ̀rí níbi tí David Umahi ti ń sọ wípé òun máa mú Win Homes àtàwọn délégéètì ẹ̀ lọ síwájú ààrẹ àwọn ó sì báyìí kó tó wá padà wá yẹ ọ̀rọ̀ tó ní kí FCC kan arrest woman yẹn páàtì rẹ̀kọ́dì yẹn ó ti fi síta ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Àyá ní ọ̀gá mi ẹmọ́jẹ̀ àgbọ̀ ń bí òun lòún fẹ́ lòun abala ẹ̀ ń bára yìí ó àmọ́ ló dá ń gbà náà ẹ jẹ́ tèmi ṣe atótónu lẹ̀ lé lórí bàbá dénú abala ẹ̀ ń bára yìí yóò yí dáadáa ẹ mọ́ da àyà lò jápọ̀ àti dénú abala ẹ̀ ń bára yìí náà ní pẹ́ńbì àkànfẹ́ ṣe atótónu díẹ̀ lé lórí ni ṣùgbọ́n gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ sì là á bí arákùnrin bó ṣe kọ́rọ̀ dálẹ̀ bó ṣe tú àwọn àṣírí kan bó ṣe play recording àti fídíò Umahi ó náà sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ rí nínú abala ẹ̀ ń bára yìí. Ó ti sọ́ǹbì kan náà rí wípé tá bá ń pín presidency kan ilẹ̀ Ìgbò wípé kí Obi lọ jókòó jẹ́ pé kì í ṣe Peter Obi ló kàn pé irú àwọn yìí ló kàn ó ń yin ara rẹ̀ nígbà náà so wọ́n ti wá rí sàkún ọ̀rọ̀ yìí pé ó ń jọ bí ẹni pé gbogbo ìdí tó ṣe fẹ́ fọlẹ̀ mọ́ ní ìsìn tó fẹ́ palẹ̀ mọ́ wọ́n ní ó ń palẹ̀ mọ́ fún ìgbà tí ambition presidency bá máa kan ilẹ̀ Ìgbò kó náà lè jáde kó má bàa ní controversy kankan kó má ní propaganda kankan tó lè ba orúkọ rẹ̀ jẹ́ ó ṣe wá ń rìn sí bèbè ibi tí orúkọ rẹ̀ ó ti bàjẹ́ wọ́n ní gbogbo wọn bó ṣe máa ń rìn nù gbogbo àwọn alágbára Nàìjíríà wọ́n ní rìn wọn ìrìn kó bàjẹ́ náà máa ń rìn wọ́n kàn máa wọ agbádá wá represent wá ṣe bí èèyàn gidi níta ni wọ́n ní wọ́n fi tọ́ dúdú sínú wọ́n tú funfun síta ni
gbogbo wọn náà máa ń lo ọwọ́ agbára bọ́n ṣe wà yẹn. Bí ọkùnrin tèmi wá rí kò sóòbí ẹni wípé ó fẹ́ give up pẹ̀lú Umahi, kò sì ràn ibi tó bá máa gbé òǹde, gbogbo tó bá fẹ́ fi ọwọ́ agbára gbé òǹde. Journalist ni ò lè lo data protection law against ẹ̀ láyéláyé, gẹ́gẹ́ bí DF ṣe sọ lánàá, kò lè lo data protection law against ẹ̀. Meanwhile, arábìnrin ọmọ tí lọ ń ṣe fídíò ní BRT yẹn náà, àwọn àjọ tó ń rí sí data protection wọ́n ti kìlọ̀ fún un wípé lóòótọ́ o fẹ́ tún nǹkan ṣe ni, ṣùgbọ́n má tún ba nǹkan jẹ́, nítorí gbogbo fídíò tó ń ṣe àwọn tán bá rójú ara wọn ń bẹ̀ kó public jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn tó bá rú ojú ara wọn ń bẹ̀ wípé wọ́n lè sue ẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí data protection. Bí ó bá gbé fídíò jáde, àwọn ò ní kó mọ́ àyáàjì, àwọn ò ní kó mọ́ jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn, ṣùgbọ́n kó make sure wípé òun máa blur ojú wọn. Mo ní lóòótọ́ ni kó make sure pé òun blur ojú wọn o, torí anybody ló lè sue ẹ̀ pé kílé tó ń dojú òun jáde, kílé tó ń dojú òun tó ń ṣe fídíò tó ń gbé ojú òun jáde. Wọ́n máa ṣe fídíò, dá ṣe fídíò rẹ̀, kó o sì ṣe fídíò mọ́tò àbí PRT tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mọ́ ṣe fídíò àwọn èèyàn, máa ń òkàn lé dédé gbójú àwọn èèyàn jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ lọ́ọ̀ yẹn. Even gan mọ́tò, bọ́ ọ bá ń ṣe fídíò ní public tí mọ́tò ń kọjá, bọ́ ọ bá máa edit ẹ̀, o gbọ́dọ̀ blur ibi plate number. Bẹ́ẹ̀ni, o gbọ́dọ̀ blur plate, because different things làwọn èèyàn lè fi look up, tán lè fi wá àyàn, wọ́n lè fi plate number mọ àdírẹ́sì yìí. So gbọ́dọ̀ blur gbogbo ẹ̀. Fídíò ṣíṣe ìmọ̀ ṣe nǹkan kékeré. Ó dá wà ní ìrìnjú báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí àwọn àfẹ́jẹ́ náà kó ìbínú o. Yọ́ọ̀yà kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀mọ́ gbádùn wíkẹ̀ndì yín o. Ẹjẹ́ àfipàdé sọ́la láṣẹ Ọlọ́run. Èdùmàrè àdáwọ̀ pẹ́yìn ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. God bless you and I love you. Ẹ bá wa pín o fáwọn olólùfẹ́ yẹn, ẹ mọ́ bá tẹ like. Ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ. God bless you and enjoy your weekend. Àyà kí ló ní fún àánú abala ìmbára yìí. What was my motivation or motive for releasing the video of the minister? You are going to see it by yourself now, and let us put it out to public opinion or judgments together. At the meeting, the following were the things the minister said by himself. No one put a gun to his head. I don't want to say what he said. Just listen to it, and then I'll come back to give you other flips. Let's go on. Okay. She must come for us to explain. She will go back to apologize in all those medias and all that. No problem. Then, PAM Secretary, we can use the issue of diaspora. Then 2-3 diaspora will now eventually come. We use it and make a paper to the president. I will go there to say, sir, can we leave this one for the diaspora people? You know, that is the way. Thank you so much. So I just want to, as the youngest in the room, sir. As the youngest in the room, sir. I just want to quickly make one appeal. I want to know. I love the way everything has. For now, I've been able to pick the point because as a young journalist who has also covered that corridor very well, I know that apart from her, there are a few other persons who also complained that, and I love the part that you said, we can all go and confirm it, which will also clear it for the rest of them, apart from her and the diasporans. Now, lastly, sir, there's this issue about, and I love the fact that you said it is the ministry that acquired the remaining of them, because that also generated some controversies. I mean, not ministry. Me order for it. As engineer, this is okay, good. Because I saw that there are other people who were able to continue working. Well, she said I want to stop. That maybe it's because of nobody is working. Because last time I checked, sir, I saw that there's a filling station already. So I just want to confirm this controversy about 500 meters from the actual meters setback for the rest of other people who have land along across the corridor, just to establish. I don't want to establish. The Survey General is coming to do the work. Okay. He's going to have presidential power to do the work. But I'm saying that my heart goes for diaspora. But if diaspora are really diaspora, we'll see what we can do. Okay, thank you, sir. Yes, that is the point. I just think, sir, thank you once again, sir. We want just 3 weeks. In 3 weeks, we should be able to resolve all issues. We will ensure she comes. If there is a letter to invite her, fine. No, it's you people that are the letter now. Okay. We will give her confidence. The feedback will that be there is no. So after saying all of this, you will notice that my role there was just speaking for, because Commission on the Civil Society already spoke for the woman, the lawyer already spoke for the woman. So I then decided, as somebody that is always of public interest, if you know me and my antecedents, my work has always been about public interest, not personal. My role there was just to be speaking about all the affected persons along the corridor. Because if, for instance, there's a solution to this woman's own, it will become like a foot in door that we now have a solution.
that we might likely apply for others along the corridor to say, you know what, it is possible. We just need to do this and this and this. So that, because as of that time, we were proposing 500 meters setback, which is going to wipe a lot of ancestral villages and people and other investors who are not already affected by the coastal road realignments, who are only few meters away from the new right of way, and they were going to be displaced. I then said, okay. So notice my role in that meeting. I was speaking about other people that may be affected. Now, fast forward after the meeting, the woman heard of the outcome of the meeting. She was happy. In fact, she made a video with our diaspora investors in America, thanking the minister and the president for that. Listen to it by yourself now. We meet in the wake of a historic and hopeful development. The federal government of Nigeria, through the Honorable Minister of Works, Engineer David Umahi, has opened a formal channel of communication to engage with the diasporans investors affected by the Lagos-Calabar Coastal Road alignment. For us, this is more than a meeting. It is a defining moment of dialogue, restoration, and reconciliation. Let me begin by commending President Bola Ahmed Tinubu and the Honorable Minister of Works, Engineer Dave Umahi, for showing courage and statesmanship by listening to the cry for justice and opening the door for peaceful engagement. We want to say that we thank the Federal Republic of Nigeria for hearing our voice. We have come out and been amongst the people that invested. We've also spoken out when our investments got demolished. And we want to thank the Federal Republic for now hearing our voice. If someone have told me today that we'll be singing praises to the Minister of Works, I would have called it a lie. But today, we mark just the opening of the dialogue. We mark a turning point in Nigeria investment narratives. So now, after making this video in the media, everybody already saw it and we're happy that, oh, this matter is finally coming to a close. We thought we had closure. Then, they now requested for a date so that diaspora investors who want to come with her can prepare. Some of them will have to take leave from work, as far as they know the date. So they were asking for what date so that we can prepare, like obtain leave from work, so that we can travel to Nigeria. A letter was sent to the ministry. The ministry replied the letter. It's on the screen. See it. The letter is asking them to send some documents preparatory to the meeting. Say, ahead of the meeting, we saw your letter asking for the date, or ahead of the meeting, supply the following documents relating to your claim or relationship with the subject matter land, right? That should be on the 25th of September that the letter was issued by the ministry asking for these documents. Guess what? 4 days after, 29th of September, the minister conducted the media and took them to the woman's land and reversed, denied everything he said at the meeting. I said, I never promised her such a thing. No, watch it by yourself. And let me make it very clear that I never invited Win Homes for any negotiation. I never called them for any meeting. The matter is closed in court. The matter is with so the general is here with us, and that is the fact. So the woman then started asking, did you guys misrepresent the minister? Did you say this or not say this? I said, but madam, even if we lied to you, the letter they wrote asking you to prepare some documents that you were still preparing before the sudden twist of plot. Did that letter also lie, or did we make up the letter? Our own role was to intervene, to see how both parties can resolve amicably. And our own role is done. But as it looks now, there's a twist in plot. Whatever was responsible for it, I don't know. Then curious, me, the problem I have in my life, the biggest problem I can ever have is my conscience. The person with me right now may not be the person with me the next 1 hour. May not be the person with me tomorrow. I may change my route any moment now. You may not be, you that is watching me now, you may not know what I'm doing 5 minutes after the video or where I am. But there's always one person that's, even if I'm in the toilet, is there with me. If I'm in the room, even if I'm is with me in my dream, and that is my conscience. I can never be severed from my conscience. So I can't lie to my conscience. And my conscience is very strong. It worries me like, I didn't remember, maybe we recorded that day. Let me see if we captured the entire, especially the part where the minister promised. That recording became useful. Madam, see it by yourself. Listen. Although I didn't ask her to publish. But if she feels that is the way she can vindicate herself, she has decided to do it. But I did never. Have you seen it on my page before? I never did. But with the threat the minister made, it has become important, therefore, to set the record straight. Mr. Minister denied what he said.
I don't want to say lied. But you saw it by yourself, so be the judge. Now, the Ministry of Works is public office. Or like every other ministry office or any agency of anything government office is office of public trust. And is only entrusted to people that should be reliable and transparent and accountable. Not people you can't hold to their own words. And I'm worried. That is just one person, for instance. Nigeria is a country of over 200 million people, according to census estimation. How many more thousands, hundreds, or millions others will be victims of politicians like this if we can't expose the truth so that everybody can start to sit right? No personal issue with the minister. Do you know why I'm happy? He didn't ask me to apologize for lying against him. He only asked me to apologize for revealing the truth to his own confession. His confession in that public office about a public interest matter. Not gossip about his family, not about his privacy or life. Public interest matter. At a meeting in public office. I then use the information to clear confusion in the air. I'm apologizing to the whole world now. If that is a fault or wrong, forgive me therefore. But this one, I don't want. So that I can be free for my own conscience. Do what you may with that information. You know, truth heals if we are ready to swallow the pill. I only told the truth and nothing but the truth. So these people are public officials. They will definitely leave office. But the relics, wreckages, destructions, or damages they may have done by their reckless unaccountability and everything that they are doing, who will bear the brunt? I leave you to answer that question. And when you pass that woman's land, you get to the Oba of Benin's land, Oba of Lagos. His land is also involved. And he called the president. You know they are very close. President said, I don't want to hear it again. It is for development. Oba. There is a saying that says that if you steal an Oba strong, where will you play it? Before, I didn't want to take the woman's remaining land. But when she started making drink, I put me. I know the fear. I said they should go and acquire the land. I mean, not be any other person. Since they talk about president say the word. Why? She's very lucky that she's from my place. But if I do anything, they say, oh, we are fond of fighting ourselves. But it will get to a certain extent, I'll put her in trouble. She will stop talking. I saw her vomiting rubbish. The Dangote called me. Said, did you see what this woman is saying? I just laughed. What we took is not up to here. But when she started making trouble, I sure I'm saying me in trouble myself. I said, go and acquire the other one. We acquire her. You know very well that the federal government has nothing to do with land. It is the state government of Lagos that gave us right of way, that gave the revocation of that place. So there's nothing we can do. You see that woman's land? That is where I'm going to put to gate. If she had come to me, oh brother, we have commitment from external people, and of course she will speak the truth. I'm a very dangerous person. When the thing started, I hired 7 SAN. Yes, sir. All the matters has been ruled in favor of the ministry. Yes. So she's saying, oh, we diverted, I should be probed, we diverted. Has anybody talked to listen to her? If I want to chase her, I go chase her. Sorry, sir. So I'm not chasing her. Yes. Ní báyìí ẹjẹ́ wá fi lé ìkádé abala ẹ̀ńbára yìí ńlẹ̀ àní pẹ́ rárá níbi tí ààrẹ olódòdó ti ń sọ wípé àwọn làwọn béèrè fúnṣẹ́ wípé àwọn ó sì ṣe àti liability àti èyí tí ò liability tí àwọn jogún látọwọ́ olóògbé Buhari pé gbogbo ẹ̀ ni yóò látúnṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá mẹ́nu bà nǹkan kan wípé ẹ má fáwọn pressure pé àwọn nìkan kọ́ làwọn ń ṣèjọba, ẹ má dà gbogbo ẹrù lé àwọn lórí. Ẹ̀rẹ̀ báwọn gómìnà yín kì í ṣe àwọn làwọn ò rù gbogbo ẹrù yìí. Aya ní bóyá orin bá mi gbẹ́rù mi ò bàbá wọn yà dá padà pé ẹ má sọ mí di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹ̀yin náà ẹ̀rẹ̀ báwọn gómìnà yín náà. Today I can stand proudly before you that we are back from their brinks. Can you imagine a nation that is owning the airline for reimbursement of their tickets and galloping exchange rates, galloping inflation? Yes, I accept the asset and liability of my predecessor because I asked for the job and it was given to me, right? So I have to do it. But if anybody tells you it's easy, it's a lie. You people are great minds with fire on the bonnet. Thank you for
inspiring me and challenging me in critical moments of my life. It is very critical, because if I look at various varieties of negative comments and positive aspects of the assignment, I shouldn't be here standing. That is the truth. You didn't spare me, but you challenged me, provoked that intellectual curiosity of a leader that must perform. That's the way I see it. I didn't categorize anybody as arch critic or, I see them as simulators who can build a nation. We all want good for this country. There's no doubt about that. So no matter how critical an opinion is or on the edge of it, they want the goodness of the country. And it can only be one man at a time that will govern. I asked for the job, you gave it to me. Nigerian people gave it to me. I have to do it. So accept asset liability of predecessor, no complaint, do the job. Thank you very much. And I've seen the innovations coming at this particular challenging period. I know you are challenged. It's very tough out there. Source and application of fund is almost impossible to decipher in a time of challenges, and that you've seen it carefully that no one of us is insulated by a member of this world community. What's happening in the Middle East or anywhere else always, will affect us. Will definitely affect us. Looking at opportunity to really correct things and make life more easier for the downtrodden. We've opened up the principle of federalism to the extent that, okay, local governments are now getting their money, but how they use it is in your hand. So don't bombard me alone. Look to the local government too, and equally the subnational, enjoying the freedom. Today there is no state that is borrowing to pay salaries of employees. Yes, we can complain it's not enough. We can complain we are not where we should be, but we have to manage what we have to sustain today, survive tomorrow, and make progress. And I promise you, the job that I'll continue to do is dedication. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ibi tá a fẹ́ lò ń bẹ́ nìyẹn. Èèbò pọ̀ lẹ́nu àrèlódòdè wọ́n ti ẹ̀ wòwe. Wow. Ẹ sì sọ pé ṣé ìṣe pé bàbá yìí ti lọ lo ṣàgbàdéwé àjídéwé. Òdà náà lẹ ti gbọ́ wọn ní kán mọ́ bọ̀m̀báàdì àwọn nìkan kọ́ làwọn béèrè fún iṣẹ́ yìí. Local government wà bẹ́ẹ̀, àwọn náà ń jẹ mùdùnmúdùn láti ara allocation. Bẹ́ẹ̀ náà ni subnational yẹn state level. Wọ́n ní ẹjọ́ o, ẹ mọ́ fi gbogbo àfojúsùn yín sọ́dọ̀ àwọn, ẹ mọ́ kó ẹrù wíwo lé àwọn lórí àti léjìká, ẹ rè bá àwọn subnationals, àwọn governors yín àtàwọn local government chairman